Đâu ga cái chậm, cứ điên tung. Warrior Bailwell, Warrior Camwell, Warrior Bailwell, Warrior Camwell, Quadidianto Gagajam, Kudiatung Gagajak, Kudiat Kokaka, Warrain by Amiadian, the Winjalan, but ye ban take a warm down a bun, and Bumamway and Jan, what the Winjalan, but ye ban take a warm down a bun, and Bumamway and Jan. Lengiat ko giruloy biwara kumping gawak wajal mai tong dit nangin datin tong dit udin datin wang dit bigla mai da wajab nangin datin tong dit udin datin wang dit bigla mai da kaca yen jelan bacia ban tigu war dong abanum man bumem buyan jen. Warrior Bailwell, Warrior Camwell, Warrior Bailwell, Warrior Camwell, Quadidianto Gagajam, Kudiatung Gagajak, Kudiat Kokaka, Warrain by Amiadian, the Winjalan, but ye ban take a warm down a bun, and Bumamway and Jan, what the Winjalan, but ye ban take a warm down a bun, and Bumamway and Jan. Lengiat ko giruloy biwara kumping gawak wajal mai tong dit nangin datin tong dit udin datin wang dit bigla mai da wajab nangin datin tong dit udin datin wang dit bigla mai da kaca yen jelan bacia ban tigu war dong abanum man bumam wayan jen. Warrior Bailwell, Warrior Camwell, Warrior Bailwell, Warrior Camwell, Quadidianto Gagajam, Kudiatung Gagajak, Kudiat Kokaka, Warrain by Amiadian, the Winjalan, but ye ban take a warm down a bun, and Bumamway and Jan, what the Winjalan, but ye ban take a warm down a bun, and Bumamway and Jan. Lengiat ko giruloy biwara kumping gawak wajal mai tong dit nangin datin tong dit udin datin wang dit bigla mai da wajab nangin datin tong dit udin datin wang dit bigla mai da kaca yen jelan bacia ban tigu war dong abanum man bumam wayan jen. Good morning and good afternoon and good night, wherever you tune in. Concerned citizen of South Sudan live
It is Saturday, August 12th, 2023. As you can see below the screen, our topic of today, current political situation in South Sudan. وأصلا احنا هنركز في خطاب بتاع السيد جنرال الوالي السابق لولاية وهراب جنرال لنا يين اليو. I welcome all of you my dear brothers and sisters. أهلا ومرحبا بكم من حلقة جديد من برنامج Concerned Citizen of South Sudan بيقدم كل يوم السبت، ولكن نعتذر لأنه lately إحنا الجدول بتاعنا أصبح يعني شوية كده في ردندن، ما زي ما كنا بنقدمه دائما لظروف العمل ولظروف ما أيضا. أنا برحب بكم في أسرة Concerned Citizen of South Sudan اليوم عشان نتفاخر في الراهن السياسي في دولة السودان الجنوبي، أو الوضع الراهن في دولة الوضع السياسي الراهن في دولة السودان الجنوبي. ومحور التركيز بتاعنا اليوم هيكون في خطاب السيد جنرال القائد والي سابق لولاية وهراب لنا يين عليه الأدلى ب مهمة، خطاب مهم جدا قبل يومين ولا يوم ونص. وطبعا I'm going to mix English and Arabic today عشان الناس تقدر تفهم، لأنه في بعض الأحيان الناس بتعمل كومبلين إن إحنا دايما بنركز بالإنجليزي، فما في مشكلة. We are going to balance it, you know, English, Arabic and so forth. خطاب بتاع السيد الجنرال لنا يين عليه يتركز في القضايا نحن بننادي من أجلها، اللي كنا بنتكلم بنندد منه لطوال ال7 سنين الماضية. Our campaign or our advocacy actually focus on corruption, governance and justice and liberty and prosperity and lack of service delivery, you know, civil servant in the country. دي القضايا احنا كنا بننادي من اجلها وبنتكلم دائما ان الحكومه الموجوده في البلد ما واخد باله، وليس انه ما واخد باله، ولكن العكس، هم ركزوا في قضايا الفساد اللي ما في حد بيقدر بيقول وقف الفساد. وزي ما انتم لاحظتوا احنا كنا دائما بنوجه اللوم للسيد الرئيس، لانه في كل مكان او في حتى ولو كان دكانا صغير بيكون في صاحبه، وصاحبه بيكون عارف ترتيب بتاع بضاعه في الدكان، بيكون عارف اسعار البضاعه بكم، وبيكون عارف العائد الجاي، وبيكون عارف الطالع برا والزول الجاي ده يشتري كيف. لو في حد دخل وشال حاجه بطريقه غلط هو بيقدر بيعرف، ولا ان كان ما شافه، لكن لو شافه بيقدر بيحاسبه عشان ثاني العمليه ما تتخرج وما يكون في خساره. دي الاسباب نحن دائما بنركز التركيز بتاعنا في القياده السياسيه اللي هو متركزه في السيد الرئيس جمهوريه سلفا كير ميادين. الفساد الحاصل في البلد كله احنا دائما بنلوم فيه. We always blame president. الناس كثيرين كان دائما بيكلموا بيقولون يا اخي رئيس سلفا كير لما يعين زول المفروض نحن ما نلوم رئيس سلفا كير لانه هو عين زول. well that is speak to your judgment، لانه لما تعين زول وزول يجي وما يدي مهامه بمعنى there is something wrong. اوكي انت بتقدر تعمل ريموف وبتخليه، او مثلا لما تعين زول الليله ده وتوريه المنديت، هو بيكون عارف المنديت بتاعه اصلا، هو بيكون عارف شغله شنو لما هو يجي. ولما تديه الباور، لما تديه الفول باور to execute you know العمل اللي هو قائم من اجله، اذا هو بيقدر بيعمل. لكن انت اللي اديت زول شغل، اوكي والشغل اللي انت اديته ده عشان هو يقدم المهام ده، انت you are not giving him full authority عشان to do what is right. or انت
انت لسه بتمشي تستمع ناس حول، يعني مثلا يمشي يقول لك يا اخي فلان ده كده واعلان ده كده، او في ناس زاد في مجموعه من الشبكه حولك، هم اللي بيحددوا، يقول يا اخي انت اعمل كده واعمل كده واعمل كده، والاشياء اللي هم دايرينه ده من مصالحهم. ده كان بيتطلب انه الرئيس يتيقن دائما في كل قرار هو بيتخذه، ولكن العكس الكلام ده ما حاصله. ودي من الاسباب اللي احنا دائما بننادي بنقول يا اخي القياده السياسيه فاشله بالبلد، ولو انت فاشل في القياده السياسيه اذا ما في لزوم تواصل، لان اساسا الرئيس هو السيرفن، هو الرئيس الخادم، هو خادم للشعب، ولو بقى ما في خدمه للشعب وانت بقى ما خادم للشعب اذا فما بيكون في يعني فائده. ودي من الاسباب اللي احنا بننادي 7 سنين انا هنا جالس هنا في السوشيال ميديا، بنندد بنقدم برامج to enlighten people about their right، نتحدث عن حقوق، نتحدث عن lack of services، نتحدث عن lack of law، انه ما في عداله في البلد، ما في مساواه في البلد، ما في البرلمان في البلد ما شغاله، يعني كل المفروض تحدث في البلد ما ماشي بصوره اللي كان يفترض انه يكون، لانه احنا حاربنا 22 سنه عندنا هدف. الهدف هنا ما نكون شنو؟ مارجنلايز، ما يكون في تهميش، انه يكون في عدل، انه يكون في تنميه في البلد، خصوصا يكون نركز في الزراعه، نركز في التعليم، نركز في الصحه، الاشياء دي كلها ما حصلت. فانا انا زي ما انا قلت لكم اركز في خطاب بتاع جنرال اللي انا يين عليه. طبعا الخطاب كان باللغه الدينكا. I will help انه to ما بالضروره انه to play all the audio بتاع الجنرال اللي انا يين، لكن what I can do I can play and then we can move on from there. The main point اللي هو ركز عليه نقدر نشرحه، ومن كده احنا نقدر نعمل سمري ونطلع لكونكلوجن. وانا قلت قبل في بدايه انه ما كنا نقوله في 7 سنين، الكلام اللي احنا قلناه في 7 سنين كله، الكلام اللي احنا بنندد بنتكلم فيه في 7 سنين كله، السيد جنرال لنا يين اليو قالوا في 36 دقيقه فقط. في 36 دقيقه. زي ما احنا دايما بنقول يا اخي you don't have to be genius, you don't have to be that smart، ليس بالضروره، لان العمل كذا 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 معروفه الشغل بتاع لنا يين قال الكلام ده في 36 دقيقه. في ناس طبعا قد يكون يقول يا اخي ليه لنا يين يتكلم الكلام ده ويقول الكلام ده الان، ده عشان هو بقى ما في سلطه. العكس، actually لنا يين is a man of integrity. Some people may disagree with me. He's a man of integrity. Why? لان لنا يين got fired 3 times. 3 times got fired. But in this situations اللي هو عمل له فاير في 3 times ما حصل مره غير رايه، يعني في طريقه خطابه وطريقه ابروش بتاعه لقضايا في البلد. هو بيقول الحق ان كان you like it you don't like it، هو بيقول لك في وشك. يعني قد يكون لنا يين وناس ما كويلو يا دوديل ومرحوم تلار دين جرين، those are the people who got fired because they speak up their mind from the SPLM party. يعملوا reinstated سلفا كده جابهم ثاني في في حزب الحركه الشعبيه، ولكن اللي انا يين ما غير رايه في كلامه اللي هو بيقوله من زمان. and that is speak up يعني to the manhood، يعني speak up to انه principle. لما تكون عندك principle دائما انت ما بتغير الكلام بتاعك، انت ما بتخاف، لانه you cannot fear from telling the truth. If you are fearing from telling the truth and then you are nothing، يعني honestly you are nothing. When you are fearing telling the truth you are nothing. You have to tell the truth whether لابوك ولا لامك ولا لغيره، قول لهم الصح، لانه اساسا هم المفروض يربوك على الصح، على الحق. ف he got fired. ولما كان نائب وزير الداخليه في السودان he got الاحداث بتاع الدكتور جون جرن اللي كان حصل. also تم تعيينه كوزير للداخليه في جنوب في دوله السودان الجنوبي. رئيس الفكر جاء عمل له فاير again. If you guys recall very well، وكنت قالوا يا اخي الناس رياض مشار عمل انقلاب والناس بقانا موم ودير مجموعه تنده قال عمل انقلاب. قال لنا ينقل كلامه كان واضح، قال ما في انقلاب يا جماعه، ما كان في انقلاب. صح، هو كان وزير الداخليه. الراجل ده جورياك كان الام اي بتاع الميلتري انتليجنس، قال يا اخي ما في انقلاب، وفعلا ما في انقلاب، نحن عارفين ما في انقلاب.
ده كان كلام بس رئيس سلفا كده عمله عشان يطرد الجماعه دي وهو يستمر يعني، لانه هو ما كان داير عمليات بتاعت الديمقراطيزيشن بتاعت الحزب، ما كان داير يكون في عمليه سلميه في الحزب الحركه الشعبيه. هو spoke قال ما في انقلاب. So he got fired. That's the second time he got fired. Again he got fired لما هو كان بقى والي لولايه وارب. وطبعا انتوا عارفينه مواقفه straight forward. He wanted to fix things, he wanted to do it the way that it should be done. And then في ناس طبعا المجموعه انا بقول لك اللابي ده المافيا حول رئيس الفكير، المافيا ضيعت البلد. اوكي المافيا ده طبعا رئيس الفكير agree with، لانه لو هو ما كان agree with، لو هو كان ما موافق بالمافيا ده، المافيا ده كان ما بيكون موجود، البلد كان هيكون straight forward. لكن عشان هو موجود، عشان هو اساسا he listened to this mafia، ومافيا ده that they saved his interest and they saved their interest. That's why always President Kiir listened to the mafia الحول في J1. ف تم I think it was Mike Paul. Yeah, I apologize. Thank you, Rock. Mike Paul. It was Mike Paul actually who said that it was an MI. My apology. Mike Paul هو كان MI، هو قال ما في انقلاب. ما في اكثر من كده انه the head of military intelligence in the country to say that there was no military coup. ورئيس لسه قاعد يقول في military coup. Can you imagine؟ فده كان يعني واضح بالنسبه للشعب السودان الجنوبي انه يعني دائما they are living in dilemma and political deception بتاع الرئيس سلفا كير ميادين، وده اللي وصلنا لمرحله اللي احنا فيه ده. فسو الراجل دائما speak. I respect him because he is a man of integrity. Okay, spoke him, he speak always straightforward. فانا I will play that speech اللي هو يتكلم فيه ده. I know most of you into Semitu, some of you did not. I will play it and then I will summarize it in Arabic or in English, and I will summarize and then we will go from here. Okay. The reason I wanted to do that، أنا قبل كده في شعار هنا قلناه هنا ونحن مستمرين بنقول silence is a violence. Silence is a violence. Why silence is a violence؟ لأنه الأشياء اللي بتحدث يعني الصمت هي العنف. لا أنت من تصمت في حاجات، في حقوق بتنتهك، في فساد في البلد، وفي عدم العداله في البلد، وفي اشياء المفروض ما تحدث لانسان to your own fellow citizens، وانت بتسكت ده يعني انت بتشجع العنف، يعني انت مع العنف. That's why we say silence is violence. For those who are always silent and they see wrong things that have been done وهم بيسكتوا، بمعنى هم بيساندوا شنو الفوضى والفساد واشياء الما كويس. That's why I keep saying that silence is a violence. So نحن دائما بنناشد الكثيرين انه to come forward and speak up، لانه لما الاصوات تعلى، لما الناس تقدر تتحدث وتقول يا اخي الغلط غلط، ولا حاصل غلط كده في البلد، غلط كده والغلط كده والغلط كده، الاداره السياسيه لما يلقى انفسهم معزولين والكل بيتحدث دائما عن امور بتاعت العداله وين البلد تتصلح، هيكون في تغيير. لكن انت لما تسكت بمعنى هو هيقول شنو؟ هيقول oh I'm doing fine and he's not doing fine, actually he's doing very well, very bad. لكن هو بيشوف كده انت you okay with that، انت you okay، لانه علامه السكوت الرضا. اوكي علامه السكوت الرضا، لما تسكت دائما بمعنى انت راضي automatically. And that's why we keep saying that silence is violent. You don't need to be silent. We don't want people to be silent. People must speak up. When you see something wrong, you have to speak about it. And there is a lot of things wrong actually in our country that we cannot even shy away from saying it. لان فيها اشياء غلط، البلد غلط، السدن غلط، كل غلط، سرقه، اشياء كثيره جدا جدا يعني ما بتقدر يعني تعده. قبل ما نعمل بلاي لكليبس وبعد كده نجي نعمل اناليسيس، وبعد كده انا ذاته لو في ناس دايره تتكلم انا بكون I will post the link here، وداير يتكلم يجي يتكلم. انا بيعمل شنو؟ انا بناشدكم انه please I want you to share the live episode. I want you to share the live video. ناس كثيرين للاسف ما بيلقوا هنا ده، ما بيلقوا اللايف فيديو بتاعي، انا ما اعرف في شنو. ناس كثيره ما بتقدر تلقى اللايف، maybe because some people they did not like the page, but if you like the page I think you will be able to see. I went ahead and I pinned the link عشان بعدين لو في ناس دايره تتكلم تقدر تجي تتكلم. But for now let me go ahead and play this clip. Maybe I can play the first 15 minutes لان اساسا
لنهايه طويله جدا جدا تقريبا 36 minutes. لكن I will play it and then we can go ahead and summarize and then ونتكلم. Again, silent is a violent. Let me go ahead and play it now. وفي النهايه المشاركه للكل. الببليك داير يتكلم مشاركه مفتوح لكم. Let me do this. The Minister of Finance, very excellent speech down. Jala welfare chi di Professor Akej, the Vice Chancellor of Juba, welfare chenke and where reaction. Chirolo, you know, speech ran can like he and receive a lot. Because they are made for the kitchen well, Kajik believe that your Minister of Finance Kakachin experience Kakayatapin all along. And that Ranjijal Bengu take a poor Guervin, Kachikalwell. Ran mo finance ka jal ban ko bukang dial shopping actually don't get well working in this attitude. Speeches usually are different from practical aspect of the duty yagra then better and ben well we read in the topic in the and as a Minister of Finance, I'm going to check the deep, you know. At the state level, but you better wear Maktabani, the financial officer Maktabani, and he did all his studies. He obtained all the higher certificates, and with his academic excellence, he was taken by Majuba, and he has been teaching finance and economy to Jamajuba. Theoreticians, Yala you can do practice. You can practice what is said in theory. I should to go by. And one of the people who believe that I can run a bad financial minister in Kangban. But your candidate, by quality, by Denga Tarby, by Moin Dorwan, Agritisa, by in where one Chuck Changson and Muga, a Mugmutin and higher education. All along. You went at Tiana, Ben government revenue authority. But Ben dear Tonga Jolin Ben and when back. It's been a coin cake Ben, and I feel cake quite cool. And it's going to hear an award. Alaka shi wani loyal rana shi wani loyal yan kana banya fu ko ka ai banda na mala la li bana bu fu o wallo he tefal ko bu mandan ci loy yekdam yo wazir ko bu loya ai Kispatia ke luela chene ake jene luela en professor ke mana da we go afu Allah dicha landun kunai mandun nan kwani gan ye mu choga lega en fa in kongruan dong dong na cha ja guir ko chang ya jamma jena lam ko ina bu ya dor. That was a very good spirit, and I'm sure it is helping. It is not jam ekbala loy 1 year. If he has changed the face of economy in the south in 1 year, all the whole south will do
we'll do a big festival to celebrate him. Rain, akilatin kachiwa na chi yaga masal tade. Akaya lagen tarbam jinum ka kaya ku bi kone me bu pya ka dil ko chokadi aj ka kwena ban, in which number one is civil service. Kwena yuj ba underline chogin bam peja baya bagada Abaya Adam Smith ran in Ngijla ni chogin get the best books in economy. Well, Abaya Karl Marx ran one in get capital. But theories kunga bakangi ban bangu joban in lalwai. Being which in managers the young man kai. Because one who can implement the policy do, you will never succeed. You know one thing, you queen in a caden. And again for him, but your teacher under secretary, the band directors get the finance, the accountants get planners, the thing in the budgetary, in the budget department, controllers of account. Rin kena tanya approval sheet in Minister of Finance than more than 30, including the minister. Bente we which bukagata yer katanya bane ke impa inok botyo. Balatan ko kachirial lapon ko na chiran tuk lel ka chitan chowi we wa babai. So can you jur koi kabana bi man gana belayo? Can you jur koi ka a useless civil service in South here? Quite a lawyer and quick den palana day in Bible at Twin Kaya Dilcham. A kitchen ye crutch can as a minister. Like when I was a governor, Kubara about working state joke. Quite approved by the parliament, quite a budget, quite hack bitai, Kulelka, we kick finance, all and minister got joke. And a real body alta be check a bad with. Quenical Loipen 10 governors. Like he could up with the finance. Well, quite a baby. Buka kau kang jarak apa kang get system ni lagi deh call system na le ban be system ni. Babe agak budget department, babe ala nyai budget department be accountants jal ben ella kau jitan na jala ben na siaga yin kalwel we ali accounts. Kau cie we ke liu. Ella na deh. You are coming to claim 10 million or 50 million. Ke 20 bedong finance. In kena get minister. In career in the pen, kuishi president, kuishi Louis supported in this minister, kuishi change. That finance should be dismissed all, if it means even hiring foreigners could begin to come and run the Minister of Finance. Or dukutin under new contract. Kana alran yok lagu kuchiki di national security kutit neba na check ya kawod ka kom ben bu ko me jalang tin ben bu kaya nyu yon to ko ben min wazir la ngodia bu ka loy ngak be ati rei na chola yin to ko ten garan gin ma yoro we pat ba yo benin karo kan nin ka diang nin ka di pe la ran tong de bu tan tin ka lim. That's an kena Minister of Finance. Among the 5 things, she won a civil service in the south here ready. Be pankin la tuang aliu. Kwache kucing kang ediang pak rin kaya chem kwache loy. Aliu ti ba. Budget kan. Okay loy bela chop. Budget adalah documents kan. Kita gaban
Yeah, and what is the budget? How will baka kuder one? Kababan oil, kujala non-oil revenues. Kujala grant in aids wala grant loans kun ko baka yo baka la limtan ko baka matin. Ake revenues ke luel ka ben ke ka ku ke ja yo ke ka ke ga jala ke tax expenditure ko according to the ministries. Yani chapter 1 are salaries, chapter 2 are services which ke ka ye wazarat such that they can function. Ku chiwe ba gala chapter 3 at development. The jika ja take care ke go ka ko ngot ko pon na de revenues ka bro ku de ban estimations, projections na de this year ku bu ku de kin ko ka ban miyo ga jakin ke ga budget law in a year ke ka projections ka now yan kan ku jito yen ka ganun ka chol financial paper ya accompanying the budget. The can create ben South Sudan and explain which appropriation bill another document is up budget documents I had financial bill, appropriation bill ko budget itself. Appropriation bill e ganuni yenyo lona da ke chuga the budget can a bill is spent exactly as it is in the budget. I think we'll get chapter can you get chapter day. I think we'll get men item can be the day. You cannot take from salaries mean kala lui operations or nyai kago operations mean kala lui developmental activities capital din ko yara bad walina bud madaris wala bud makati wala aka chapter 3 aka ya go jidang ba ni chapter 3 ba keke anong de tawo lang din gi chol consolidate or chol ngadio something presidency can ensure consolidated in the resource envelope anang we work tower side work kaya ka president reserve expenditures kaga presidency ki chokba na president this time because the president with his 5 vice president institutions ka ye chokba na estimates ka loy ko ke taw ke budget ke expenditures kaga presidency ko ministry of finance we were here distribution authority akiga work in all the budget president la work ku board finance ko ayi je de chalo ka ya wa wanda ban ke ka ko lo here a chok yogin ke ni je ke dit ka numbers bas kwa chik biyo lakini ke ko kamani jawa kuma chala kuma junub show you will get always over expenditure in the presidency over expenditure 10 or 15 times or 20 times when land finance that we are over spending then here again 10 15 20 times can rare budget one cha approve ache runga explain Young like these two institutions, Ki are over spending every year. Yawanga. I was Kai Caro. I was the minister of that. Why was Barlaman? Finance over spending. Kuna choka la ben ya real one with a new budget ka gat ka did kid we have overspent Wachira who can take them accountable for what they did. Now when you ask
Yung lo ten fi presidency green you know katika banki do wed ban wi arabia bishop ki do wed ban wi arabia ran ki twanya ban ay mol rin ever ministry la wo gen ke la pana kim ko ay mol na de ko la do wazarat ke ni the president ko wet ni wa wi we wa la nga ka to nga ka yin la chung na pel nga wo you will go in bi running the president ke ba ja ke yagran bi ka chala and I think I can lie here with less than $30,000 to your ever minister can. The worst lack Kajaran Chola Kate Queno are called our businessman. To Jarko. I'm here to Kaiwan to Kupun Kega Koi Tam and told you know. But Joga Nawa in one young Timon Polomel. But tell him a kid guy. But bay for a coy, are you long down the chong idea? Kalau cerita den chola mok lang dia. Kuraji. Babay bang majak. Babay ni mo yang kiri tajir ban. Aju ko business that look tin pa bi lu cerkat ken kelalang. Wala nga ngi dukana let jok buka ci lo ka lo business with the government bas birana lo ne yi ka turumbi kala bakala ba ko ci ka bi ko nyegil birana lo ne yi ka dalala ko jay yek dal ba ma jëm bol mel ci yek dal jinu ko ban and nothing is moving ko yek cargo la ga yoy ci la ga yo ka de kiran tejen ko ke ken ke la ga yoy kiran taxing it macam tu jenuh siapa? Tujar, ajar realza tu ke kacirun mat, ayat menayla political bureau ke wet ke. Kaci advisors, very senior advisors to the president. Kurane tajira kata sugu ten and is actually milking the cow or the top. Ini idea luelia. By the way, you do not saga when a chak luel on a deck. I take a token. I look on what can meet well and do not saga up to now. Then I can do Benton, a bucket build one rap, kaka up in the state. To do a saga one a king at Paden, la 10 soup 10 and you forge any number of rap continue to bet Kayiban. Kutanya Kayi, Kitim, Olaya, who is storekeeper. Signature ku ja signature wali ku bar ke very clean document ku ba ku lo mo tijar den halal tijar den kini ali bless ki ginu ben koy aci pal Eritreans ku jala Ethiopians ku East Africa ku Lebanese ku ci Darfur ne ci suk bandan Sudan pinya dukan let Korea aku dia ban ke ga che dong amo yang yo ka dukan let la ke de ci kong ting mo yang wi room tan aku mabas amo chobran chol der tong there is a highly trained financial individual there la yo when I was a minister of state for interior la yok Ireland la chap king Muhammad Harun de lo ka yok ten ke kadang yok by the IC kadang international court your minister alog yok la yok Ireland jol ping ka lo wazir ki ban ke monja ko chap ke jur ai cha ba lo ga da ba pa na bu lo ko pa ne bu ko mo ga da ba pa ne do ko tie yo lo ite. Okay, نكتفي بدا. لو أنا داير أضيف تاني بعدين ممكن I can play that. For non-Dinka speakers, I want to give you this opportunity عشان نشرح ما قاله سيد القائد والحاكم السابق لولاية واراب
جنرال لنا ين عليو خطاب بتاع لنا ين عليو زي ما انا ذكرت لكم قبل انه لنا ين got fired 3 times لان he's the man always speak up his mind لما يحصل غلط هو بيقوله whether you like it or not. اوكي خلي الباب فاتح. he does that. so لنا ين انا ذكرت لكم قبل got fired في احداث الدكتور جون وكان نائب وزير الداخليه للسودان هانذاك لانه كنا دوله واحد. لنا ين also got fired لما احداث بتاع ديسمبر 2013 هو كان وزير الداخليه. زمان ده قال لنا ين قال شنو؟ قال يا اخي ما حصل انقلاب، ما حصل. كلامه كان واضح وكنا نادوه في محكمه قال ما في انقلاب. نعم ونحن قلنا ما في انقلاب. كلامنا هنا until now we maintain كلامنا نحن قلناه. الام اي head of MI في جنوب السودان اللي هو مايك بول قال ما في انقلاب. ده ما في انقلاب. انا اقول اعرف سن بالليل. اوكي سو انا بقول النقاط دي كله ليه؟ I always speak. He speak regardless. عمل له fire again لما هو كان والي لواراب وعارفين طبعا عنده سياسات كده شويه راديكال عشان هو عايز يصلح المجتمع ده. فهو عمل له شنو؟ عمل له fire again. Now خلينا نشرح الكلام اللي قاله بالعربي. I will do my best. I will capture most اي حاجه اللي قاله الجنرال لنا يعني. الخطاب بتاعه ده هو كان قاعد يشرح لانه الوزير الماليه الجديد اللي هو اسمه برنابا باك اللي تم تعيينه في الاسبوع ده الاسبوع اللي فات. المجتمع طبعا كالعاده في جنوب السودان لما الوزير يتم تعيينه المجتمع اللي هو بينحدر منه دائما بيعمل احتفال لابننا وشنو كله. فالاحتفال يتعمل وبعد ما يتعمل الاحتفال تكلموا فيه اشخاص كثيره جدا جدا بما فيه فايس تشانسلر اوف ذا يونيفرسيتي اوف جوبا اللي هو الدكتور جون اكيد بروفيسور جون اكيد. اوكي وجنرال لنا ايين وركز في النقاط اللي هو يتكلم فيه بروفيسور اكيد. هنا بروفيسور اكيد يتكلم في 5 نقاط مهمه جدا جدا. ولكن ال5 نقاط دي كلها النقطه اللي هو ركز فيه كثير هي النقطه بتاع السيفل سيرفنت. لانه قال جون اكيد ما يتكلم عن الجانب دي. اوكي يتكلم فيه لكن هو ما يتكلم عن التجار. فلنا ينجا ركز في النقطه دي. وهو قال في حديثه قبل انا شغلت لكم انه الناس دائما بتتكلم بتقول يا اخي الوزير اي وزير بتجيبوا للماليه انه وزير ما عنده خبره ووزير ما بيعرف وشنو ما عارف ايه وعشان كده شنو بيكون في فشل في الاقتصاد بتاعنا دائما فاشل. يعني economy is failing because we have non-experienced ministers اللي هم كانوا في وزاره الماليه. جنرال اللي بيقول لا الكلام ده ما صح. الوزراء اللي جو في وزاره الماليه كلهم عندهم خبره. بدأوا من أرثنا شوين لناس كولاتيان لناس منو وذكر اسمائهم كله لاخر وزير اللي تم اعفائه مؤخرا. ليه الوزير الجديد ده سجابه اللي هو اسمه برنابا باك؟ قال الناس كلهم عندهم خبره لكن المشكله بتاعنا في بلدنا انه في مجموعه كده في وزاره الماليه، مجموعه كده في وزاره الماليه والتجار ما يسمى بالتجار في جنوب السودان. والمجموعه دي
موافقه مع الرئيس، او الرئيس هذا جزء لا يتجزا من المجموعه دي، وما قالوا، لكن ده حسب تحليلي انا. ليه؟ لانه هو اتذكر انه طالما الميزانيه دائما فيه شابتر 1 وشابتر 2 وشابتر 3، المعروف في كل ميزانيه بتاع الدوله شابتر 1 ده المواهي مرتبات، ودي اشياء بيتم اجازتها في برلمان، الوزير بيجيزوا بيقول ده يا ميزانيه بتاعت سنه كذا لسنه كذا. الميزانيه دي في شنو؟ في شابتر 1 شابتر 2 شابتر 3. الأول شابتر 1 رواتب المرتبات، المرتبات دي كلها مده 12 شهر بيكون قاعده فيه. يعني انت لو بتصرف 100 جنيه المفروض ال 100 جنيه بتاعك ده يجي كل شهر، ما في حاجه بيقطعوا، لان شنو؟ من ضمن شنو؟ من ضمن الباجت، من ضمن الميزانيه. خلاص يتم اجازته كل حاجه شنو؟ خدوه فيه، كل حاجه يتم اجازتها. فقال في مشكله بعد ما يتم اجازه الميزانيه، ميزانيه اجازوا خلاص، يلا القروش عشان يمشي طلعوا ذاته، عشان يمشي للمكان اللي يمشي فيه، لوزاره التجاره ولا وزاره الزراعه ولا وزاره الثروه الحيوانيه ولا الخارجيه ولا ميزانيه بتاع الولايه ولا حاجه بشكل كده. قال بيكون في مشكله. المشكله انه في مافيا في وزاره الماليه، في مجموعه كده من وزاره الماليه. المجموعه دي الميزانيه بتاعك ده لو صدقوا لك مثلا 500 ولا 100 مليون دولار، let's say 100 مليون دولار لولايه الواراب، دي ميزانيه بتاعهم. فيه شابتر 1 فيه شابتر 2 فيه خدمات فيه حاجات دي كلها، لان شابتر 1 ده رواتب، شابتر 2 ده شنو؟ هنا ده سيرفيسز بتاع الولايه بتاع الوزاره ولا الولايه، هاو تو فانكشن، هاو تو موف اهيد، قروش بتاع مينتنس، قروش بتاع صيانه، قروش بتاع ايه والحاجات دي كله، يعني بتاع الموفمنت، عربات وايه وكل الحاجات دي كلها. ده شابتر 2. يلا شابتر 3 ده ديفلوبمنتال بروجكت للديفلوبمنت، المدرسه الفلاني والشارع الفلاني وعله الفلاني وكده كده. يعني دي اشياء كلها موجوده شنو في 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 الباجت. واضاف انه الباجت ده لما يجيزوا في قانون اسمه preparation bill، في قانون، القانون ده بيوضح ان القروش ده او الميزانيه ده how to be spent. يعني وضح ان القانون ده بيرفقوا مع الميزانيه، والقانون بيقول القروش ده، الميزانيه ده قروش بتاع مرتبات لمرتبات، قروش بتاع للصيانه، قروش بتاع الديفلوبمنت للديفلوبمنت، قروش بتاع مدار. يعني وضحوا يعني انت ما ممكن تشيل قروش بتاع مرتبات تم تعملوا شنو تستربوا عربات، ولا تشيل قروش بتاع الديفلوبمنت تيجي تسدبوا رواتب. القانون بيقول لا، في بريبريشن بيلز بيرفقوا شنو مع الميزانيه. ده الكلام اللي هو الشرع واضح، قال واضح زي الشمس. ولكن المجموعه الموجوده في وزاره الماليه دي they are not allowed that to happen. اولا انت لما تجي كوالي وضرب مثل بنفسه هو وكان هو والي لوراه، عشان هو يجي ذاته بعد ما تم اجازه الميزانيه وجاي يشيل باجت بتاع ولايه بتاعه، الميزانيه بتاع ولايته، المفروض ياخذ شيك صح؟ يمشي وزاره الماليه ويدو شيك، لان حاجه دي تم اجازته في البرلمان، الوزير وزاره الماليه عمل ابروفل وكل حاجه انتهى. اوكي، المفروض بدل ما لو شنو يجي يستلم الشيك ويمشي البنك المركزي ويستلم القروش صح؟ او يتم تحويله للبنوك شنو المحليه اللي بيكونوا موجود في الولايه. لكن قال تعال هنا، قال this is where the headache is. تمشي هناك قال بيجي بيجرجروك، يقول لك الفلان الفلاني ما جاء عشان يمضي شيك، والفلان الاعلان غير موجود، وزول يمكن يكون سافر كينيا ولا مشى وين ولا مشى اندونيسيا ولا مشى دبي، تنتظروا الشهر، تنتظروا الشهرين، تنتظروا اسبوعين، يعني they kill your time. قال الكلام ده كله ما عشان الناس دي ما موجوده، الكلام ده كله عشان انت شنو تعمل برايف، تعمل رشوه، تعمل رشاوى لمجموعه المافيا الموجوده في وزاره الماليه ده. يعني الباجت اللي عمل لك ابروف ده لو 100 مليون دولار ولا 50 مليون دولار، على الاقل هم يطلعوا بالنص، انت هتعملهم برايف لهذا ما شنو يطلعوا بالنص. اذا
انت لما تمشي بالقروش الموجود معاك ده، انت هسه عملت برايف، اديت فلان واديت علان واديت بس عشان الميزانيه يطلع ويقدر يسلموك وتمشي كده. القروش شنو بتكون ناقص. ولما تمشي بعدين الولايه ولا تمشي الوزاره، القروش ما بيتم لان القروش ناقصه. لكن ده النقطه هنا انا بختلف كمان، لان المفروض هنا يرجعوا لايه؟ رئاسه الجمهوريه. ليه الكلام ده بتحصل؟ البرلمان، الماليه، اوكي. لكن الزول بيجي بيشيل قروشه لان ده سيستم موضوع في البلد وهم ما قادرين يتقلبوا عليه. ده النقطه. السيد الوزير وضحوا، السيد القائد وضحوا اوكي عن المافيا. تعال هنا هو جاي يقول شنو؟ جاي يقول الجروب ده الموجود في وزاره الماليه ده عمل معاكسه جدا جدا، بالاضافه على انه تجار فيما يسمى التجار في جنوب السودان. لكن هو بيقول التجار ديل الواحد فعلا فتح له مصنع في جنوب السودان عشان نقدر نعرف التاجر اللي عنده مصنع الفلاني. هل عملوا ديلر بتاع عربات؟ هل عملوا دكان؟ هل عملوا مشروع زراعي؟ لا طبعا الكلام ده غير موجود. التجار ديل ما وإلا جروب، مجموعة من السماسرة. هم ما تجار، لأن التاجر اللي بنعرف بمفهوم التاجر the business the definition of businessman ده زول بيكون عنده مكان، عنده يكون شركة، عنده مصنع، عنده شركة، عنده مشروع. اوكي. ويلا حكومة، طبعا حكومة ما تاجر، حكومة بيقدم الخدمات. حكومة ممكن لو شاف شركة دي شركة قوية وعنده إمكانيات، حكومة ممكن تيجي تشتري منه. لا تسي مثلا انت بتعمل دموريه ملابس بتاع مدارس، ولا تعمل كاكي للجيش ولا للبوليس، الحكومه تيجي تشتري منك لان انت عندك مكان، انت عندك شركه. لكن الكلام ده غير موجود في جنوب السودان according to what جنرال لنا ينس said. قال المجموعه دي هم بيقولوا تجار، لكن هنا ما شايفين شركاتهم، ما شايفين مصانعهم، ما شايفين مشاريعهم الزراعيه، ما شايفين اي حاجه عنهم. العكس، هم تجار الشنطه، يعني زول بده عنده اوراق وقال عنده شركه ومصدقه وبيجي يمشي وين؟ يمشي للحكومه يقول لي يا اخي انا داير انا بجيب لك الكاكي مثلا، يقول لي يا اخي انا بجيب لكم عربات، يجي يشيل كونتراكت، تجي تشيل كونتراكت من حكومه. هنا ما شايفين شركتك، ما عندك ديلرز، انت بتقول داير تجيب عربات، هتجيب عربات من وين؟ ده السؤال المفروض يسالوه اولا. هتجيب عربات من وين؟ ما عندك ديلر، ما عندك ديلر موجوده في جوبا ولا في واو ولا في ملكال ولا في المناطق دي كلها، ما عندك ديلر نحن شايفينها، ما عندك مصنع واقفه انت بتصنع كاكي دموريه ولا حاجات بشكل كده، احنا ما شايفينها. انت هتجيبه كيف؟ ده السؤال المفروض يساله. لكن لا، قال الناس زي كلهم تجار، عاملين فيه هم تجار شنط، ويجي الحكومه وحكومه يصدق له، يقول هاي خلاص جيب لنا كاكي للجيش. واحد ادوه 100 مليون دولار تقريبا عشان يمشي يجيبوه كاكي شنو للحكومه، لان قال هو شنو ما يسمى بانه هو التاجر، واصلا هو ما تاجر، هو ما تاجر اصلا. اوكي. ويقوم يمشي تشاينا، قال عشان يمشي يجيب هنا ده، يمشي يجيب الكاكي، يمشي يجيب الكاكي يشتريه مثلا ب 30 مليون دولار، و70 مليون دولار يفضل معه. قد يكون زاد ما حاجه عنده كواليتي. اوكي. وفي جزء من التجار ديل ذاته مرات يشيل الكونتراكت بتاع الحكومه ده ويقوم شنو يشيل القروش وما يجيب اللي هو وعد بوين هيمشي يشتري، هيجيبه للحكومه. شايفين الكلام ده كيف؟ ده الحاله الموجوده في جنوب السودان. دائما الناس اوت كراي، الناس بتتكلم يا اخي ما في مراتب، داير نو سالري، جيش ما عنده سالري، سجون ما عنده سالري، بوليس ما عنده سالري، دكاتره ما عندهم سالري، ما في مرتبات. المرتبات موجوده يا اخوه واخوات زي ما قلنا، موجوده في شنو؟ باجت، موجوده في الميزانيه. لكن في المجموعه اللي انا قلت لكم قبل وضحوا جنرال لنا ايين موجوده في وزاره الماليه. المجموعه ده انت لازم شنو تعمل لهم برايف، لازم بكر as he said you have to pay them so the money can be released. If you don't pay them, the money cannot be released.
هو ما وقف هناك فقط، هو قال الوزير لما انت تعين، لما الرئيس يعينه وما يديه فول مانديت، ما يديه الباور، اذا الوزير ما بيقدر بيعمل حاجه. لانه الليله ده انت تكون يتكلم كلام جميل جدا جدا زي ما قال يا اخي الوزير الجديد، يتكلم كلام جميل جدا جدا جدا، انه نحن هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا. الذين جاءوا من قبل قالوا كلام ده، لكن قال انت ما هتنجح بسهوله. according to دكتور كيك، بروفيسور كيك، قال يا اخي نحن المفروض ابناء بوك ده دايرين يعمل سيلبريشن لوزير الجديد، المفروض ما يعمل لهم سيلبريشن، السيلبريشن المفروض يعملوا بعد سنه، احنا نشوف هو عمل شنو بعد سنه، بعد كده نعمل تقييم هل هو قدر ولا هو ما قدر. قال لنا ين بيضيف انه عشان انت تقدر لازم انت شنو يكون عندك سند من الزول اللي عينك الرئيس، رئيس الجمهوريه. لكن لا، رئيس الجمهوريه بيعينك ويخطك هناك وعنده مجموعه ثانيه شغال معه. لان انت لما تكون وزير ماليه ده هي حكايه ما تعليمات، حكايه باجت، حكايه نمبرز. يو كانت تعمل تعليمات تقول جيب القروش الفلاني، جيب القروش الفلاني، طب نديك له كيف ده القروش بتاع ده وده ممشور يمشي بميزانيه الفلاني، لكن الكلام ده ما موجوده. يعني بس الرئيس يمشي الناس، بس امور ما ماشي كويس يعمل فاير لده ويجيب زول ده. ما هو بس يا هو بيعمل فاير لده، عنده مجموعه، عنده تجار معينه اللي هو ذكرهم قبيل بولميل، كوراجين، مكرجاي، ان بان مين، ديل سموا انفسهم تجار. لكن ما حصل يوم وعين دوام، ما حصل يوم انا شفت شنو، ما حصل يوم انا شفته دكان زي ما هو قال، ولا مصنع ولا حاجه بشكل كده، ما فيش. عايز النظام بتاع كوتات. انا ما اعرف، في ناس يفهم النظام بتاع كوتا وما يفهم، الله اعلم. النظام بتاع كوتات انا بقول شنو، جنوب السودان كان في الحرب، احنا كنا في الشمال، كان في باجت لسه بيطلع، لانه كل ستيت اللي هو 26 ستيت اوف السودان انا ذاك في الزمن ده الباجت بيطلع، كل ستيت عنده باجت بتاعه. الباجت لما يطلع الوزراء ولا الولاء في الزمن ده في السودان they are corrupt too، you know الناس اللي كانوا ولاء للولايات الجنوبيه they are very corrupt too. يعني الوالي ممكن هو يبيع الميزانيه بتاع الولايه كله، الميزانيه يمشي للصحه وبتاع مدارس وبتاع ترانسبورتيشن بتاع شنو، كل ديل هم بيبيعوا للتجار، ناس ود الجبل والنفادي وشنو بيجيبوا السكر المفروض كان يصدقوه يمشي لنوردن بحر غزال فورينسن، يقوم بيبيعوا كل شنو لود الجبل بسعر رخيص، ود الجبل يمشي للسوق. ده النظام بتاع الكوتات اللي كان حصل، نفس الكيفيه هم نقلوها للدوله السودان الجنوبي بعد ما هنا بقينا دوله. الناس دي جوب بس سيم كونسبت، بس سيم منتاليتي، بس سيم كوربشن، نفس الممارسات اللي كان بيمارسوها جوبوا في السودان الجنوبي، وعملوا رينج حول الرئيس عشان هم ياكلوا. يعني الرئيس يمكن يعين زول، والزول ده الرئيس اللي عينه ده لو ما مشى مصالحهم، لو ما مشى مصالح بتاع ناس بولمل، كوراجين، مكرجاي، بان مين، ايين دوان، لو ما مشى مشاعرهم، طبعا هم ما تجار زي ما انا قلت لكم، هم سماسره ما تجار. and I will repeat this، ما تجار، هم سماسره، يعني just group of مافيا اللي سموا انفسهم تجار ده، ومافيا الموجوده شنو في وزاره الماليه، ديل ناس اللي ضيعوا جنوب السودان مع رئيس الجمهوريه. ليه؟ لانه الليله ده لما نحن بنناقش and we criticize رئيس سلفا كير ونقول ياك هو he's the one that failing the country، لانه هو الباور في يده، he's the one that firing، he's the one that hiring، هو اللي بيعين، هو اللي بيطرد، هو اللي بيعمل اعفاء. اوكي، هو الممكن يقول هل انت فعلا تاجر؟ اوكي، وين الشركه بتاعك؟ وين المصنع بتاعك؟ انت ما عندك اي حاجه هنا. والافضل انك كان تعمل كونتراكت مع شركه اجنبيه عشان يجيب حاجات دي، لان على الاقل بيجيبهم، ولو ما جابهم هيدفعوا لك، هيكون في مسائل قانونيه معاهم. لكن يا جماعه ديل ما في كلام زي ده. انت شايف الموضوع ده كيف؟ فلنا ايين ركز في النقطه دي، ركز في المجموعه الموجوده في وزاره الماليه دي اللي انت بتعملهم برايب. اوكي، لان حتى انت لو مشيت رئاسه الجمهوريه وقلت يا اخي انا القروش ما دارين يدوني له، وده ميزانيه بتاع الولايه ومصدق، وانت ما داري تديهم، نفس الجروب دي ذاته، الجروب الموجوده في وزاره الماليه والجروب اللي سموا انفسهم تجار دي ذاته
بيمشي بيتفقوا ويمشي يقول يا اخي زول ما كويس زول كده وزول كده للرئيس، ورئيس شنو يقوم يطردك يشيلك برا. انت كان والي يعمل لك فاير، انت كان وزير يعمل لك فاير. عشان كده الزول الوزير عينوه وزير هو خايف he has to work with these people عشان to keep his job. هو بيكون بس شغال مع الناس دي والشعب تتعب. القروش المفروض كان يمشي لخدمات، يعمل بو شارع، يعمل بو مدرسه، يعمل بو هيلث، يجيبوا ادويه، يصرفوا دكاتره، ما فيش. ليه؟ لان الميزانيه كلها شنو؟ بتنتهي هنا في وزاره الماليه وبتنتهي شنو في ايادي التجار، لانه بيدوا كونتراكت للتاجر، وتاجر شنو؟ بيجي بيشيل 70% ولا 90% من قروش المفروض يعمل بهم مشروع، والمشروع ما يمشي قدام. لانه هو ما تاجر، لانه هو اصلا ما عنده شركه. هو عمل عمليه نصب، بيجي بينصب قروش بتاعت الحكومه. That's what they doing. فعلينا ايين يتكلم، وده احترافات جميله جدا جدا علينا ده الحاصل. and that's why بلد ما ماشي قدام. that's why ما في خدمات. that's why civil servant is مشلول. اوكي، نفس الحكايه في revenue authorities، في taxation نفس الحكايه، انه بيعمل برايف. الضرائب ما بيورد في خزين الدوله، انت بتعمل برايف للضباط هناك. كان في النملي في مناطق بتاع العبور مداخل لجنوب السودان بيعملوا برايف، رشاوي للضباط الكبار وما اعرف ايه. خلاص القروش المفروض تدخل في خزينه الدوله عشان يستخدم لمشاريع التنميه، لشوارع، لمدارس، لمويه نظيفه، للصحه، للتعليم، لايه، لللايت، لشنو، لانرجي. الحاجات دي كلها المفروض تحصل، لكن لما بيحصل الكلام ده كله يا اخوه واخوات بيرجع لوين؟ بيرجع لباد جفرنس، بيرجع لرئيس الجمهوريه. لان ممكن انت تقول يا اخي انا عينت الناس، وانا انا قاعد اعين الناس اللي بياكل، ما الناس اللي بيشتغلوا. طيب انت ما عينتم، you fire them, okay, you allow the judicial to persecute people. وده كلام انا قلته زمان، ان القانون ان if the law is not enforced at least 80% في الدوله دي ما بتكون دوله. القانون لازم has to be implemented at least 80%. لو انت ما قادر 90% ولا 100%. I know ما في دوله القانون بيعملوا implemented 100%، لان في ناس some people they are still going to get away with some minor stuff. لكن انت لو ما اديت القضاء، لو ما اديت القضاء الباور to persecute people، لو ما اديت القاضي، لو ما اديت القانون law enforcement، انه زول الحرامي ده يقبضوا ويدخلوا سجن عشان بكره واحد تاني ما يعمل الكلام ده. الناس هتعمل. اي زول هيقول يا اخي انا ما نسرق، وبعدين هيعمل لي فاير وبس خلاص. اتس اوكي. اوكي، كل زول هيسرق. لان الانسان حينما كان في امريكا، في روسيا، في تشاينا، في برازيل، في جنوب افريقيا، في وين، الانسان هو انسان ابيض اسود اخضر whatever you name it. الانسان هو انسان. الانسان عنده صفات، عنده صفات الكبرياء، عنده صفات الجريدي الطمع والجشع والانانيه. دي كلها متوفره في الانسان، اللي بيخلي الانسان يكون كويس. اوكي، الانسان doesn't care even about the law of the nature, law of God. They don't even care. They don't even care. عشان كده دايما there is a law of the land. في قانون بتاع land always. لان القانون بتاع land، قانون بتاع البلد، ده اللي بيخلي الانسان يمشي straight forward. اما the law of the land، قانون بتاع ربنا، law of the nature، they will say ده بعدين يا ما في زول شافني. they will not care. فالكلام ده كله بيرجع لرئيس الجمهوريه، لرئيس الفكير. So Alena Yen actually is addressing President Kiir indirect. لان انت الليله دي لو عينت الوزير ده، يا وزير جابوه الليله، يا باك برنامج جابه ويتكلم كلام تمام. انا زار سمعت السبيتش بتاعه وقال لي يا اخي الناس دي اللي عذبونا ديل هم بيطلعوا قروش برا، يبنوا منشن في نيويورك، في وين، في كولورادو، في تشاينا، في دبي، في مناطق دي كلها، ويجي هنا يمشي يعمل درين للدولار المفروض يكون في البنك المركزي يشيلوه عشان عندهم عيالهم برا في نيروبي وين 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 وين. قال do you know what we are going to do this time to discourage them? We are going to give them pound shilling. لو زول عنده عيال في يوغندا ولو عنده عيال في كينيا، لان طبعا الدول دي كلها بيستخدم شيلينج. اليوغندا عنده شيلينج اليوغندي، الكينيا عنده شيلينج الكيني. This is a very good actually plan. I like it. It's a very good idea. لكن هل الكلام ده هيحصل؟ الكلام ده هيحصل ليه؟
لما يكون في باك اب من رئيس الجمهوريه العينك ذاته. if there is a back up زي ما علينا ينقال، لان ليه عينت زول وانت اديته فول مانديت انه يعمل الشغل ده هو بيعملها. وهناك it has to be powerful. لو في زول جاب ورقه كيف فوجر وكلام فارغ قال داير يصدقوا له، يقول لا ما فيش كلام كده. لو في زول جاب مشروع كده وكلام فارغ داير علاج ماشي علاج برا شنو، يقولوا لا ما في كلام ده. نحن نبني قروش ده نبني مستشفى هنا عشان انت تتعالج هنا انت كوزير، والتاجر يتعالج هنا، ونبني مدرسه هنا وجناقين في مدرسه هنا. الكلام ده يا جماعه 7 سنين انا قاعد اتكلم فيه الكلام دي. عشان كده انا قلت لكم قبل البوينتس ذات جنرال لنا يجي يتكلم فيه هنا قلنا في 7 سنين، لكن هو قالوا في 36 minutes. قال كلام 36 minutes. And again I repeat, silence is a violence. لما تسكت بمعنى انت بتشجع العنف، لما تسكت بمعنى انت راضي بالوضع الحاصل، لما تسكت بمعنى انت جبان، لما تسكت بمعنى you are complicit, you don't believe in truth. اوكي لكن لما تتكلم شايفه غلط قوله، وده ده خالك ولا شنو ما في اي دوان ده خالي. انا مو قاعد امشي اي دوان ده انت لو اديت جنوب السودان كله ما يشبع نهائي. ده خالي انا وانا بقول لكم is corrupt like Kurajing, like Bolmel, like Bangmayan, like Makargai. They are all corrupted. They are not business people. اسمع كلام ده مني انا. I'm fearless. انا بقول لكم انا انكل بتاعي لو corrupt انا بقول له حرامي، انا بقول له اوكي. so الكلام اللي قالوا ده كله اللي انا ايه انا الكلام ده قاعد نتكلم فيه كل يوم، ولا بنتكلم فيه كل يوم وقتانش. حتى الرئيس الفقير قال قبل كده في واحد بيتربرغ of BBC قال له what do you think about those who are campaigning in social media? They are talking about انه there is corruption, there is mismanagement, بلد ما ماشي كويس. What do you think about that? What do you tell them? قال they are rubbish. We are telling the truth and then these are rubbish. I repeat, وقال لنا rubbish. See, so عشان انت تجي تقول لنا يا اخي اللي قاعد يحصل ده ما من رئيس الجمهوريه هو اللي بيعين الناس، لا ما صح، هو من رئيس الجمهوريه. لان لما يعينك هو المفروض يديك السند. انت عينت رئيس القضاء، انت عينت الناس بالقضاء. في قضاة في البلد، في قضاة في جنوب السودان they got fired. في قضاة انا عارفهم طردوهم ليه؟ because they were doing right thing. they were persecuting مجرمين، لكن طردهم. رئيس الفقير طردهم لان عايز البلد ده يكون كده chaos. so let's continue with Elena Yang. Elena Yang قال حاجات مهمة جدا جدا. اتكلم عن برايفري الحاصلة في وزارة المالية، اتكلم عن ما يسمى بالتجارة، تجارة ما عندهم دكاكين. قال خلوا تجارة شغل التجارة ده لإثيوبيان, Eritrean and some East African and even دكان ساكت دكاكين ساكت. قال ما بتلقى واحد منجن زاد يجي فيه يكون عنده تاجر هنا دكاكين زي يعمل حاجات. قال دخلوا لنا دارفور يا بفرج تهد وهنا عاملين دكاكين وكده. قال منجن what they are doing they are robbing the government and that's true. That's true. They are robbing the government. This is the robbery. This is the robbery. لو انت بتشيل كونتراكت بتاع 200 مليون دولار، كونتراكت بتاع بليون دولار اللي بيعمل به شارع وانت ما بتقدر تعمل شارع، كونتراكت اللي انت بتعمل به مدارس وانت ما بتعمل مدارس، كونتراكت اللي ممكن تزرع بلد لكن عشان الناس تاكل locally. You are not doing it. That's not a robbery. That is a robbery. That's the robbery actually. You are robbing future of the people of South Sudan. And they continue, by the way, to do it. They will never quit doing it. They will never quit doing it. ليه؟ لأن الرئيس سلفا كير agree with them. يعني هذه الغرفة التجارية ده تودي لزول يعني زي يندوان ده هيعمل شنو في الغرفة التجارية؟ هيعمل شنو في الغرفة التجارية؟ What does he know about that? Nothing. اوكي؟ اللي احنا كنا عارفين لو في real solid policy وناس بيهمهم بقضايا بتاع الدوله ان الدوله دي تمشي لقدام، كان وزاره التجاره ده the commerce، وزاره التجاره دي
ووزاره الماليه والغرفه التجاريه، الان جنوب السودان ده كان نمبر 1 في شرق افريقيا. ليه؟ كان يشتغلوا في مشاريع التنميه. إن البلد ده لازم نحن نزرعه. نزرع البلد ده. وزاره التجاره، وزاره الزراعه، الغرفه التجاريه والماليه، الاربع وزارات دي collaborate together. يقول يا اخي نحن نزرع البلد ده. And we have to encourage our local farms. And we must produce food locally. وانا قلت الكلام ده كتير. انا قلت الجنيه بتاعنا ما بيمشي فوق ما لم يكون عندنا اكتفاء ذاتي. ما لم احنا نزرع الذره ونزرع القمح ونزرع الرز، بنانا، وكل ما بيطلع في باطن الارض نزرعه في بلدنا. وبعد ذاك نعمل شنو؟ نمنع استيراد الحبوب من يوغندا، ولا بنانا، ولا فواكه، ولا تشيكن. نمنع حاجات دي كلها. نحن ما نجيب حاجات من برا، لان we have them locally. طالما we have them local, now what are you doing؟ وزارة التجارة هو هيعمل شنو؟ هيعمل impose his policies. انت لو جبت حاجه من برا من المأكولات، جيب ملابس اوكي، جيب دواء اوكي، نحن ما بنصنع دواء، جيب حاجات اوكي. البنزين زاد جاز ما نجيبه من برا. ليه؟ نبني ريفاينري بتاعنا عشان يكون لان دوله بتروليه. we produce petroleum, we produce oil. why نمشي نجيب بترول عشان العربات بتاعنا يجري؟ ليه؟ ما عندنا بترول. نعمل ريفاينري. يعني اذا ناحيه البترول يكون عندنا اكتفاء ذاتي، الزراعه اكتفاء ذاتي، بناكل من الاشياء اللي احنا بننتجه. اذا بتاعنا يمشي فوق. بعد شويه الجنيه زاد هيكون مستوى بتاع الدولار، يكون هيفوت الدولار ذاته. هيفوت الدولار. I know for sure هيفوت الدولار. لو نحن بقينا ننتج اكل محليا احنا هنفوت الدولار، احنا هنكون up. We will pass dollars. We will be above the dollar. I know that for sure. لكن هيحصل كيف؟ هيحصل كيف لو في مافيا في وزاره الماليه، وفي ما يسمى مافيا بتاع التجاره، سموا انفسهم تجار ديل، هم ما تجار، هم بس سماسره. هيحصل كيف؟ اذا كان بولميل بدو تنكر زي ما قالوا علينا اياه، بدو تنكر، بدو تناكر، مش تنكر بتاعت اويل. اوكي، يعني بمعنى السفن مليانه باويل يبيعوا، والناس ما عارفين كم قروش بيجي من هناك، والناس ما بيعملوا تاكس ذات القروش اللي هو بيبيعوا ده بيبيعوا برا، وما بيعملوا تاكس. من 200 بولميل بقى عنده شركه بتاعت اويل، بقى عنده بتروليوم اويل. ما عنده. هو شغال كماني لاندرينج، لغسيل اموال. اوكي، عشان كده نحن we are in trouble. So thank you and I salute you Elena Yang, because silence is violence and you spoke up. كلمت، وده المفروض يقال very long time. And that's why I wrote 2 days ago, this is a new beginning. South Sudan has a new beginning. لو الناس بقت تتكلم I don't care ده زول كان former minister ولا former وزير ولا former governor ولا former director ولا former, I don't care. We have to talk. Come and talk. لأن لما أخطاء تحدث، وإذا أنت كنت جزء من الأخطاء دي وتتكلم وتعترف تقول ده غلط، والآن إحنا نخلي الغلط ده ونعمل الصح, then we will see the light at the end of the tunnel. لكن إحنا if we continue quiet وحاجة بطال بيحصل and continue quiet, our people are dying from diseases, from hunger, from suffering, and then our country is not going to go anywhere. بلدنا ما يكبر وبلدنا ما يمشي قدام ونحن هنكون كده. وده السبب احنا دايما بننادي بالتغيير. التغيير has to start from the top, not from the bottom. لأن لو top corrupted كل حاجة يخرب. الليلة ده الهيد، أنا لو وزير ولا والي قد أكون زول كويس، لأن الحكومة دي هسه في ناس كويسين. يعني أنتم شايفين اللي ده النيو مينستر ده احتمالات الدفعة بتاعنا. أوكي، في ناس كويسين، زول جاي جديد كويس, you know, you want to do something. But the top الحاجة اللي هو عايز يعمله زي ما قال لنا إيه هو ما بيقدر، لأنه بيكون في obstacles unless
زي ما قال لنا ين الناس في وزاره الماليه ده يكسروا وزاره الماليه ده كله، ناس يقولوا كله في ميل زي الوقت كده، كلهم يشوف انت بتعمل شنو، يشوف انت بتعمل. لو بيمشي بيوتهم بعدين ده موضوع ثاني، لكن نكونوا قاعدين هنا ده. لو في ورقه ديني يمضوا ودي هناك يمضوا، امشي بجاي يمضوا، امشي بجاي يمضوا. ولا قال يجيبوا foreigners run the finance minister. I disagree طبعا of course. لأن I cannot let foreign run my country. I will not accept that. حتى لو كنت قروش جايين كلهم في KCB بنوك كينيا عشان يعرف أسرار دولتنا. I will not accept that. I can disagree on that actually. In a foreign AG to run our affairs, to run our finance, no. I don't want foreigners to know how much money we have. لأن لما القروش بتاع العساكر يكون في البنوك الأجنبية هيعرف عدد العساكر الموجودين وهيعرف عدد العتاد. أنت لو ماشي تشتري برا ده تجيب شنو ما ده تجيب هيعرفوا. We don't want them to know because this is you know it's supposed to be classified. This is our secret بتاع الدولة. You see. لكن yes, it is like a swamp زي ما قال رئيس الأمريكي قال كلام ده. يعني جي وندا ووزاره الماليه ده بقى يعني زي اسوام اقواع ميل كده، فيه شوايب يعني مترسبه، في عواليق كثير، حاجات عالقه، حاجات ما مفهومه. ده داير شنو؟ داير يعمل له نظافه، يعمل له كليننج بواتر بريشر، تعمل له كلين بواتر بريشر وتكون في كلور عشان to make it shine from the beginning. That's what needed to happen في الماليه وفي شنو في جي 1. عشان كده الحته جي 1 has to go. لأنا I know it doesn't matter how many ministers يعين directors governors وما دام الرئيس هو سلفا كير بسياساته المافوية دي ما يكون في تغيير. لأن المافيا still exist. مافيا في مالية still exist. مافيا بتاعت بولميل وكوراجين ومكرغاي وبانغ ميان ويندوان still exists. They exist there. Interesting the way General Lena Yen وصفه قال موت تشكوت قال ده يعني hyenas that their belly never filled, and that's what it is. وما فاضيين ناس يموتوا زي ما انا قلت لكم قبل زي خالده. انت مستعد تدي جنوب السودان كله you will not care. لسه ما يشبع. I'm sorry. You may say that, oh, I will cuss you. انت جنا خالي جنا وقتي وانت بتقول لك you know what, even my mother up there will not accept you to cuss me. Why? Because I'm saying the truth. I'm telling the truth. لأن خالك will cuss you. انت لما قاعد تعمل حاجه غلط and it's wrong, yeah, your uncle can cuss you. But I don't think so I can be cussed. Because I am agent of the truth. I will not accept wrongdo. On my generation, I have to speak up the truth. Because the truth is the only thing that will set this country free. Let me complete the remaining of the clips and then I will continue, my dear brothers and sisters. Dear Tong was a senior banker in the Irish Bank, while a member of European Union. For an African, began Louis in the Irish Bank, and a bank which is a bank of European Union, another very high qualifications. Oh, I say Irish killer walk in I shook a banner tear, Mangan go look, this man is a genius. There is a financial scientist. I remember reported sentence by Lana the Kaikwata here in Gojira Dike. Nala Bang no Riaga 10-1. When the bank level, you find nobody was controlling money there. When it moved away from 2.8 and was jumping to 15 later, in keep there by Dick Ireland, but Louis tend to use hard currency to control them. He did his best. And he progressed until the bank. I call the bank again, Lotto Kachi.
Yang ngajor ngak man ya Bank of Sudan ya Minister of Finance entire problems katin. All of them are equally responsible for our problems. So there kuyida ilwel bakaping. There many be in finance then. I think it surpasses what Kalui fair a bit. Rin Muhammad Tio when he can come back at Kaki when he yok Benikila finance benin Kaki the Samsar Kid Muk Pepper's kitchen. Could General Keys one bills to Jarlo, who be Kegla Yaga, Bukala Yaga, because Biaki like a coin, then to Jar. I call it finance. I didn't know much bay. Nizam na bought back choke by and learn and guy and body. Could you know of there actually? I cheer, yes, because meanwhile, they get a minute is sure. I can narrow them and get down the two and long time can clear to your band with your one key, but keep cock bannerton, hesitant. Could the revenue money East African one and a foreigner one to buy it out and tell you, yeah, we did that. You quite might so there was very little you could teach at the hand back in the former Minister of Finance. So, okay, where I poke. Caro, what Yan Gujalayan ba a very big challenge. So if they can really work very well, Kubok Kinichi gear, Kenichi dot Rin Kichop there actually, Kichwa, Tijar Kachobe. Tijar Kato, Mad Bungu, Jokia, Yoben, Rin, a minute being, Ajiran to bill Kalam Farik Bedom finance. Tujar ben abdiao ben la ka Japan kada te ki wege speech kan makir da yo tonin makir ki ping kala ina ko ki kwani ya ko le na le la na da kon ke ga ke kor ke yo la kon bia kon ga da ja chup na la ror to le la lil go ben a welig bi ja chup na le bai chele yo roi ke loe Loko three lek leku yogran ki ni gola ku yugam kai kelwel loy ko na le ben ga jiting ga jila lek go ya en gidang you gidang en dom ni yer ble padwe ko kai dong fani ku ko den won en dom no ni le ke de nok ba won chi ko ni yogam ayo ama ke chaman ko jarat kalwel chero di jot alwel e chen ni na alwel pat pi ba di nyin ba pin tin ni ne chila kai cho ya yi ba pe goran jot bi jat bai pan de kril we na jala leti ko man ke chero loy ka jol ti jal ben lok la pin ku jo ben lok cha alo ye di wa meten ko yo kenen mo di ckat da ji yo ka chi di ya ji ti ben bi yo pe ka cha ka ji to kala ka chi to ka chi bena mo ji ben ka chi ko cham ka chi to ayo ko wa loel kene a ke tijar ke a ke chi ko ke ni yo ga aguta na le kon nya e mti ni a jal dong e ko le wa i dong ke chin det bere ko Aya kolga jabat ti ya kolga ngola ka wa chikor ni yo akol badwa ni jamana fla ora ko wede tu jar ka ku che ke war ka pot ko jala ka wene uzir le lana da ko ki wari ku bi ka mieten ku ja ka lai ku che ke pal rot ka dollar ji kong real ba ta ai yan de ke chilo because ke wadi tijar ke dollar ke ga bangi achi ke ga ai ko mugu tandu ke wadi achi ke ga bangi ke ga ye ka ban yo ni sabat ken ngali u ga ko pa bangi ye le la rat wo ko bangi ka le bang Sudan ka le ke den ko achi ke bela yo ge
kakakit ci kwen ban ka wan kwen ke ban ka dik ka tabu we speech day a ci tu jar nyango ku tu jar ke ga ni ke ga jong keng bai green la tan ke ga na ditno green la tan services age akulle o tajir da doktok bai ku mai chin bigala productive force that chilla ten bran kirawi wujen biya be kubila lui biala gwangadang jimana America ka ku mam jala ben ka wa ku kule ka wa tani kwa che ka yi ka yen biya la bang wa panda ko yen aka ken ka loy ten gudalet amatin de wujina lat police ka tajir yok zo yi ka tra ku jojal bla china men ka yok kwa chi la ben bi ku loy shirka ten bu ka gwa loy te syo bu ka wa jite a wich biya de ja $1 kuna loy ke ten ga ko wa be kada be shinu be our own money. This panachibula twinges she will go zero well unless we change the attitude of culture southerners. The loy opot ku chen kong ku war kala twing be real fight. The chilop ki chen gura no ben nin po paranda. Ko chin ku loy ku diri ya wo yok pin ki chin ka ke yin tu gi ku chen pal ku wa ji kong la twing. Tajir pada kena wo juak pada kain tijar pada ye juak pada suku cakram ke gedang ke $1 jela bialo jela pun jela mial ku $1 be duk pun dan ga la dong mial ten ana tiej mo gedang ana tiej man tin maswo ke tia kum sumia juba ta hale ki wa ke ja juak ku wan ke tio wan e wa kam sa jine ten go ye wa da ti be jine wan e ki wa juak go $1 la mia gole yi ne ti ma ko to dia ka dong mandari ke ne wa ke yin chom go dal gule ka ket na ji so ya gule na ya ka ayo gula go je ke bi $1 e yande re na wi sukar bi $1 na wi la be bi $1 so ai ki le dong chen la ka ya la dong ror so na dong na ga ji ke ban na la ka nyal ka la mia ku tajir ke digital market kira na controlling it completely ke chol girfa tijariya kan akka cereal ka kina an jam ka dia they can just increase whatever they want so when it's just 3 months ku chi tijar ku chi ke yi wa ken ka big company ke chol presidency kan and what ke kwani department wo kada ke yi ke gan ever vice president for his upkeep to jaw for his office running the rumors that ka yi $1 kuna pie ka ka kwani if president ko 5 vice president that are behaving like a president and they are expanding even like a president but ekelera na kita ko padan la ken wala le keden wel kuler finance ko to wazir balak maktabi hasan wen kana no wi wo kala matini ko na kika taw pinga la kay ma de ben ko la kay tan kir to barang kan is not working with us so na jara ando moy ga dil ka moy ben ga de sabi the same thing with the governors. So, culture done of culture of country building, or sacrifices that we need that are needed. Ko buy ko bela tueng ko check ko ngita o ko. Sorry, Jama. Rin kwaran ba ban apu war kol ka be kan to ban man te lena tunguler ke yeran ye yopat ke bapat ko er wi giri ki ke yigen ake abe ko ke den ninga ri yeran yo ka jiban panda agoben ko to yimene ki en o wan nin kol bo alir nin bo yoron kule duk bo ring ma dinga wul kuliro nin ko ben ka de metin yiban ka de la ben ngo ka ten
وباكو رينجر تين فوق تين كن كيكي باغي تون إن كلويل كوي تون تين متيني أشيك باين لك كواجن فيني unless you want to destroy yourself ila finance green a chocolate thing you will never change anything check kواجن لويل okay the civil servants biki. Okay, my dear brothers, sisters, here you have it. الجزء الثاني من الحديث بتاع جنرال لنا يانج عليه. النقاط انا ما قلت قبل هو قالوا وانا داير اشرحه ثاني لان احنا قربنا خلاص عشان توين اب. انا في بدايه البرنامج قبل انا قلت لكم لنا يانج قال ما الوزراء الماليه هم البطالين، لكن في الرينج في جروبس في البلد، والجروب ده ما عشان هو ما بيعرف بيعملوا وممكن يعملوا، لكن بس حقد بس وكراهيه انه هو ما دايرين حاجه كويس يحصل في البلد، حقد بس انه دايرين ياكلوا. وانا ذكرت الجروب ده قبل يعني مافيا في فاينانس، في مينستري اوف فاينانس، وما يسمى بالتجار، وانا ذكرت لكم اسمائهم قبل. These two collaborating with the president, so they have linked with the president. These are the ones that are ruining our country. الثلاثة deal presidency plus finance mafia plus سماسرة ما يسمى بالتجار، ثلاثة مجموعة دي كلها طبعا دي موافق الرئيس، لأنه رئيس الجمهورية ما كان موافق، الكلام ده كان ما بيحصل، وده السبب اللي بخلينا نرجع انه رئيس الجمهورية هو اللي رجع البلد للوراء، هو اللي خلى البلد ده يكون متخلف، هو اللي خلى ما يكون في قانون في البلد، انه ما يكون في عداله في البلد، انه عايز بلد ده شنو تتدمر وتمشي في كلام بطال. اوكي انا بديك فرصه يا اخي سليمان. فده الموضوع حصل. جنرال لنا يين continued وقال الوزير المعفاء اللي هو جيرتون، وطبعا ذكر الوزراء كلهم قبل، قال يا اخي دي ما وزراء يا بطالين، ناس لهم خبرات وناس كويسه جدا جدا، لكن المشكله هنا في بريزيدنسي، مشكله هنا في وزاره الماليه. وذكر نقطه مهمه جدا جدا، ان وزاره الماليه دائما بيعمل اوفر باجت لجي 1. الباجت لجي 1 بيكون 20 or 30 times، يعني 20 مره ولا 30 مره ولا 40 مره من ميزانيات بتاعت الديبارتمنت الثانيين، الوزارات الثانيين والولاء. كيف الكلام ده يا جماعه؟ البريزيدنسي رئاسه الجمهوريه الميزانيه بتاعها شنو؟ اكثر من ميزانيه بتاعت الولايه وبتاعت الوزير بتاع. شوف اتخيلوا الكلام ده. انت بس مواطن غيور كده اسال نفسك why the presidency budget 30 times budget of Northern Markazal مثلا of وزارة المالية of any other places. That's where the people are. لكن ميزانية بتاع جي 1 كتير، ولما يسألوه ليه الكلام ده بيقول يا أخي this so called presidential presidency obligation. What obligation you talking about? Obligation what? هو ذكر قبل قال المسؤوليات الرئاسية لما نمشي مناطق ثانيه ويعمل بلاج، انا اتبرعت لكم بكذا وانا اتبرعت لكم بكذا. اوكي not only that مش اتبرعت لكم بكذا، لا ده قروج، ده شراء الزمم، بيشتري الناس. تعال يا اخي دي كم مليون دولار، تعال يا اخي وابقى معانا. انتوا شفت اس بي ال عمل شنو في الفترات الاخيره؟ اشترى ناس ايو واشترى ناس مين واشترى ناس كثيرين. الزول اللي بيشوفوا ابسكل بالنسبه لهم بيشتروه. حتى البرلمان ذكروا زمان 18 مليون دولار القروش اللي كانوا دوم ده قسمهم لهم، ذكروا they are قال presidency obligation. There is no obligation. You don't have any obligation. ما عندكم اي مسؤوليه، ما فيش اي مسؤوليه. ليه؟ لان they want this country to continue like that. لنا ينذكر الكلام ده. جيرتون اللي هو الوزير
اللي تم إقالته ما عشان هو بطال. It's not because he's a bad guy. It's not because he's not doing his job. He's doing actually perfect. If we have to rate him, we have to rate him A+. ده الوزير اللي احنا بنعمله rate ب A+. جيرتون مونيا بيايدا زي ما هو قال قبل. You have to rate him A+, because what he has done when he came in is stop bills العشوائي ده السماسرة ديل تجارة السماسرة ديل اللي بيقول زول لما يجي بورق بتاعه وكلام فارغ بتاعه قالوا no, we gotta fix the economy, we gotta do this. دي حاجات وهمية ما عنده مهمة في الدولة. That is why they got together ومشوا للرئيس وقال يا اخي you gotta fire this guy. طبعا of course رئيس زي ما انا وريتكم قبل عنده الشبكة مع التجار ديل، عنده الشبكة مع الناس ديل. اوكي رئيس قال yes we gotta fire, let's fire him. لأنهم عايزين الزول اللي بيجي بيخدمهم، زول بيخدم بولميل، بيخدم بانك ميان، بيخدم مكيرجاي، بيخدم ايين بانك. اوكي زول اللي بيخدمهم، زول اللي بيخدم الشبكة شبكة بتاع برايبري ده، شبكة بتاع رابري. because اللي ينذكر كلام مهم جدا جدا، قروش بيمشي للسيرفيسز في جنوب السودان قروش كثيرة جدا جدا، لكن end up in the hand of those so-called businessmen, and they are not businessmen. They are robbers, you know. فقال جيرتون these are the one that fired him. These guys, they wanted the presidency and they say president, you know, this is because هي شبكة يا جماعة. وده الكلام أنا دايما I don't blame anyone. حتى التجار دي ذات المافيا ده I don't blame them. I have nothing to do with them. Because المافيا انت لو ما اديته مجال it will not interfere with your business. انت رئيس الدولة، انت عندك حكومة. اوكي حكومة المفروض تكون function as a government. You don't allow those robberies to come in. ليه؟ لأنه رئيس الدولة ده تسرق وعايز يكون في money laundering. Somebody will carry the bag, take the money in the bag, يمشي ما هناك ويمشي بهناك يبيع اويل ويقول يا اخي بن ده حقك بن وده بتاع كده لانه رئيس براو لو مشى كتب شيك وكده كده هيعرفوا، لكن لازم يكون الناس around him, and that's what it is exactly. That's why President Kiir stick to these guys, and these are the ones that are ruining our country, damaging everything. عشان كده الوزير الجديد قال شنو؟ طبعا جيرتون منع نازل ونازل ما لقوا اي قروش ثاني، والوزير الجديد قال شنو؟ هو he will discourage the ideas that ناس بيشتري V8. لأنه he's consuming a lot from our people. He's taking our money and he's not doing anything. V8 يجي يمشي في تراب. اوكي؟ ما في مدارس. قال لنا نعمل نكارج ننزل لو هم عيالهم في يوغندا انا اديم شيلينج، انا يوغندا they using shilling. اديم شيلينج من بنك المركز بتاع جنوب السودان، اديم شيلينج، خليهم يمشي بالشيلينج. لو داير يمشي كينيا they are using shilling in Kenya. Give them shilling so they can use it in Kenya if they have their kids there. Why? Because we need this money عشان يجيبون material. اوكي نبني مدارس هنا، يكون عندنا مدارس كويس، عيال يمشي مدارس هنا عشان هم يرجعوا عيال، لان الناس دي السيستم اللي هم عايزينه يشيل عيالهم ودون برا ويشيل دولار ودون برا. economy يجرو كيف؟ economy is not going to grow. That's right. لكن لنا يين he continued to say that الوزير الجديد لو تبع خطط بتاع جيرتون، لو برنامج باق لو تبع خطط بتاع جيرتون it might succeed. لكن أنا I doubt it will succeed. Why? Because it's not up to him. It's up to President Kiir. Because President Kiir بيعينك عشان بس يخلي الجنوبيين يقولوا الوزير اللي كان يوم داقي أو كعب. لأن الجنوبيين دائما you can deceive them at any time. He has been deceiving them at any time. يقولوا وزير الفلاني يا كان ما كويس، دينغاتر ما كان كويس، كولاتيان ما كان كويس، منوك ما كان كويس، منوجا ما كان كويس، وهكذا. شانسون ما كان كويس. والزول الجديد يجي والزول الجديد بعد شويه زاد لو هو ما شايفينه ما داري يجيب قروش وكده get the hell out here. هو ما بينجح لو ما لقى سبورت من رئيس، لأن هو لو جاء وعمل نفس الخطة بتاعت جيرتون ما بينجح. لكن خطة جيرتون is good. والكلام اللي هو قاله وزير المالية الجديد كلام تمام. If he does that and then these people at least they will
they will give up because we want them to give up. We want them also to be blown out, to get out from here. Okay? That's the only way. Like, I doubt any President Kiir will support him. Because President Kiir into Shabaka, into network of bad, network of mafia. And that network, you cannot give it away. That's why how our country rule. He continued to say that في الاحتفال بتاع تكريم لوزير الجديد. Makergai spoken there. You know how many wives Makergai have more than 60 wives. You know how many wives Ian Duang has more than 30 wives. What they do with those a lot of wives? Where they get the money from? They feed them from this, from the money that they are robbing from South Sudan. يعني بيشيلوا اكل من خشم يال الجنوبيين. Right? عشان يمشي ياكل بهم يال. So لنا ايان قال شنو؟ قال Makergai spoken احترف في الاحتفال وقال قصه. انتوا انتبهوا معي شديد. share the video please. انا قاعد اقول لكم قصه، ده قصه جميله جدا جدا. قال elephant كان قاعد فالفيل، الاسد اعتدى على فيل، قام فيل زعل منه جدا جدا لانه لقى اسد، لقى elephant قاعد وجاء حقره، قام الفيل زعل منه وطرده، قال لك طردوا ليك، مشى الغابه كله ماشي ماوس، ماشي القريه كله ماشي اي مهل. بعد شويه جاء وصل انا ده بلد فرمونجان كده، بلد تدنكا، ناس قاعدين في إيرس ناس قاعدين في إيرس وين؟ ناس قاعدين في إيرس في الوقت، قاعد يشرب مريسه والقاعد ياكل والقاعد يونس مع صاحبه وشنو شنو، الناس في استراحه، الناس قاعدين يتكلموا انه فتره ده قاعدين في الوقت. الاسد جاري من شده، هو خايف من الالفن لانه طارده من صباح، قام جا دخل في الوقت ومشى قاعد وين؟ مشى قاعد في اللاب بتاع زول، لقى واحد كده كان قاعد في اللاب بتاع زول، قاعد في نايف في كريانه قاعد، يلا بقى قاعد يعاين برا. الزول الاسد قاعد في كريانه ده في اللاب بتاعه، الزول انتهى خلاص، الراجل pass out completely، انتهى، he pass out completely، غمض عينه ونشف، he pass out. الالفنت طوالي تعال هناك، طبعا انتوا عارفين الوقت اللي ده ومغطينه بيناي ده بتاع الجيش ده. قام الالفنت شنو بس جاب خرطوم بتاعه ده كده، يعني بيك اب لوك، بيك اب بيناي ده الجيش ده وجدوا بعيد هناك. الناس كله بقى قاعد هناك شنو في حيطه جوا هناك. اوكي، اي حاجه كله بقى مكشوف، وجاب خرطوم بتاعه ده وشال زول ده، بس شال هناك ده، شال الاسد اللي كان قاعد في كرين زول، شاله من هناك، مشى بو برا، مشى دقاه تمام، قتله. اوكي، الراجل ده الاسد كان قاعد في كريانه ده في اللاب بتاعه ده، لسه ناشف وتعبان. الناس قاعدين يقولوا يا اخي الاسد فات منك، انت كويس، انت ما مت، اسد ما اكلك، انت يو ار اوكي. وما قاعد يتكلم الراجل، ما قاعد يتكلم الراجل، باس اوت، منتهي نهائي. ناس شافوا كده قال خلاص شيلوه ودوا بيته، شالوه ودوا بيته. قالوا للمره يا اخي ده اللي حصل في بيت اريس، الفن جاو واسد جاء دخل جوا وقعد في اللاب بتاع راجلك، وراجلك قاعد باس اوت، وناس قاعدين يحاول تو ويك هيم اب but he cannot really. يا مره قال اوكي. الناس مشت، بعد ما الناس فات المره بقى يقلب راجل، يقلب يطلع ملابس ويقلب بجاي. الجهاز التناسلي للرجل دخل جوا، دخل جوا، his gentiles دخل جوا، بقى صغير زي ده، الراجل منتهي نهائي. المره شاف كلام ده دق نفسه في الوطن، قال ويو اوكي مو نجي كورشام خلاص، راجل انتهى، سو لدرجه انه مثلا الجهاز التناسلي دخل جوا ده، ما خلاص المساله دي بقى صعب. المره بقى she cry out فسو ده قصه اللي كان قاله ماكيرغاي. لنا ايين according to what he said، هو جاء سأله قال له يا زول انت قصدك شنو بالقصه اللي انت قلت ده؟ قال له تعرف
ده تجار احنا كنا منتهين زمن جيرتون لان احنا كنا منتهين ما في اي حاجه. we cannot move, we cannot do anything. okay. التجار ديل they are the one اللي هو ما يسمى بالتجار اللي لما واسو ماشي عمل فاير لزول لان شبكتهم كان انتهت في فتره بتاعت جيرتون and they don't want that to happen. دايرين يعيدوا تاني. فنحن نتمنى ان الراجل الجديد ده اللي هو الوزير الجديد ده to do his best, but I don't think so. But I don't think so. It's not a lie, guys. I don't think so he's going to do well as long as President Kiir is the one that appointing him, because President Kiir, he had to denounce Shabaka al-Bitao da. If he denounce Shabaka al-Bitao da, and then maybe al-Wazir, al-Wazara, they can function and people can function in the country and services will be delivering. But there is no way services can be delivering لو في مجموعة المافيا في وزارة المالية وفي شنو السماسرة التجار ديل اللي هم بيقول يا اخي انا عندي كنترو اجيب شيء كنترو انا تاجر ويدو قروش وبعد كده يمشي تشاينا يمشي وين يمشي يشتري حاجات بالدولار وما داير يعملوا شركة هنا. حتى قروش اللي هو حكومة بديو لو هم smart, if they are smart people, they can even build a big factory in the country. أدوك $200 million, you can build actually a big factory for closing even the jesh or the police. You can do that, but they don't want to do it. Do you know why? According to what Elena Yang said, this is obvious reason they don't want to do that. Why? Because they always wanted to get the dollars. لأن هو لو بنى مصنع وبقى يصنع حاجات locally, the government is going to buy with the local currency. We are going to buy with local currency, and they don't want that local currency. They need dollars. Why? Because they build mansions and and their kids that are outside of the country, so they want to take the dollars always and run their own thing out of the country with the dollars. That's what it is. Alena Yang, he concluded, unless Shabakada, it has to be destroyed, then South Sudan will see the light at the end of the tunnel. I know some people, they said, oh, Nazir ma bitkalamu lera man kuntu fi hakuma ila ba'd ma yatla. Of course, when you are in, you cannot talk. But at least we give credit to Alena Yang. Lana Rajale, he got fired 3 times and he never quit speaking the truth. He never quit speaking the truth. Ya Jama, al-haq yuqal. Al-haq yuqal. He's always speak up. So this is what happened. لإخواننا دائما بيقولوا لنا قاعدين نتكلم عن الحكومة بنقول this is what happening. الناس اللي بيقول لي دائما انت ليه بتركز على رئيس الفقير راس الدولة، هو الرئيس بتاعنا، هو الرئيس بتاع الدولة. He's the one that can fix this thing. أنا وريتكم قبل كده، أنا قلت لكم رئيس الفقير ما داير يدي السلطة القضائية الباور. علينا أيين قال شنو؟ قال يا أخي وزارة المالية والبرلمان، قال الاثنين دول it is their mistake. I don't think so. It's their mistake too, because I disagree with them on that area. Why? لأنه البرلمان الموجود, the parliament that we have in South Sudan, ده برلمان معين, ده برلمان ده رئيس كير هم مهددين دائما. He can fire them. He can fire anyone. Now, انتوا شفتوا parliament عمل سمن لوزير, عمل استدعاء لوزير وقالوا يا أخي حصل كده. حصل مره البرلمان بتاعنا نادى وزير الماليه وقالوا ليه دائما في زياده باجت؟ ليه البريزيدنسي عنده اكسبنسي مور؟ ليه مثلا باجت بتاع البريزيدنسي هاير؟ حصل كلام ده؟ لا. لو وزير الماليه عمل كلام ده بيعمل له فاير. لو برلمان نادى وزير الماليه ويعمل كلام ده برلمان ده بيعمل له question. They get fired. ليه؟ لانه we have authoritarian regime that created autocracy, and that autocracy That what autocracy mean. And that autocracy عنده مجموعة قاعد تاكل مع بعض. المجموعة ده ياهو في مافيا الموجودة في وزارة المالية ده، انت يعمل ابروف لباجت وكل حاجة، لكنهم بيجي بيقسم القروش ده، عشان كده سهلة ما بيجي للناس. ده autocracy. المجموعة ده ياهو في ديل بيسموا انفسهم تجار ديل. ده الاوتوكراسي، المجموعة اللي بتاكل مع بعض. المجموعة دي 3 هي في J1 كير مع اعوانه وما يسمى بالتجار وشنو المافيا الموجوده في وين؟ في وزاره الماليه. That's what autocracy mean. Okay, مجموعه معينه they can be well off and everything has to go, and other people in the country they can suffer, but that's fine, and they will be protective. They will be protective
of the presidency you know president ده ما يمشي وين الحكومه ده ما يحصل لها اي حاجه لان دي مكان هم بيترزق منه وبياكلوا منه وهم عايزين يغنوا وكذا يعني they don't want any transparency عشان كده يالهم بدون برا يالهم يدرسوا برا don't you think that يال ما ممكن يرجعوا ما ممكن يبنوا مدارس ما ممكن يبنوا مستشفيات they can do it جنوب السودان ده في يعني احسن دكاتره the best of the best very smart. Some of them, they are here in the United States, they're working here. Some of them in South Africa. A lot of smart doctors from South Sudan. We can build the best hospital because we have money. But autocracy will not accept that. And mafia will not accept that with President Kiir. They want to eat, they want to stay like that. إذا كان الباجت بتاع ولاية بيعمل له approve من المالية ومن البرلمان وزي ما أنا وريتكم أنا سألتك قبل كده ما ممكن السالري يكون to fall short لأن قروش كله they are included for 12 months فكيف أنت تقول شهر 6 ما جاء وشهر 7 ما جاء وشهر 8 ما جاء ليه ما يجي قروش included why because في مجموعة هنا بيشيل القروش دي والوالي ما بيقدر يتكلم والي زي حتى لو مشى يشتكى لرئاسة الجمهورية وده السبب بس الولاء ما بيشتكي يعني the governor cannot go and complain because if you complain about these people tomorrow will be removed لأن ده مجموعة إذن we have to destroy this the mafia. We have to get this mafia, just vacuum them out and clean it with Clorox, and that's it. And South Sudan can be clean and new and be desirable country. That's what needed to happen. But it will not happen with Kiir. It will not happen with him. It will not happen with him. لأنه لما الرئيس يرفض القانون ولما يرفض fairness الزول بيرفض فيرنس والقانون ده زول ما كويس ما صالح حتى ولو كان هو بس ادى القضاء في البلد absolute power to exercise absolute power in law اوكي يحاكم المجرمين يحاكم الكراب البلد ده كان بيبقى تمام حتى ولو بس جاي وان ده كان فيها كوربشن رئيسه يكون زول كراب بيسرق قروش كده وما يكون في مجموعه ثانيه بتسرق والقانون تمشي تمام المؤسسات دي كله كانت تشتغل الماليه كانت تشتغل كويس الزراعه تشتغل كويس كلهم كانوا يشتغلوا كويس وكان بيكون في تنميه القروش اللي كان بيجي للسيرفيس ده كان ما في زول ياكل هو بس على الاقل هو كان يسرق بس مع اسره بتاعه ويخلي لنا ده بس the least that I can say ويكل قانون ياخذ مجراه في البلد بلدنا كان يكون كويس لكن he is not interested and he will never be interested. Suleiman Dandara, I want to play clips from Wazir al-Maliya Jadid, but I want you to come. I think I have the link here. Link and I'm pinned. You can click on the link, Suleiman Dandara, and that actually should bring you. Otherwise, maybe I can send it to you. If you want, I can send it to you as well. Okay. That's what can happen. Let me play clips and then Ajib Suleiman Dandara. Johnny Ohisa, Governor of Bank of South Sudan, Honorable Athian Ding Athian, Commissioner General of National Revenue Authority, Honorable Dr. Dier Tongor, former Minister of Finance and Planning, Honorable Kwal Daniel Ayulo, our First Under Secretary, Honorable Benjamin Ayala Kayangwa, Under Secretary for Planning, Professor John Akecha Pruitt, our able Vice Chancellor of the University of Juba, DGs, directors, technical advisors, all our guests, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Without doubt, this is one of the most wonderful, colorful, and beautiful reception I have ever seen in this ministry. It gladdened my heart. I feel pleased and humble to have been received in this manner. We know welcoming ceremonies are not for long speeches. They are for dancing, expression of happiness, congratulatory messages, and so on.
I was not able to chew. That's just how loose they were. Whatever you're doing. But I want to say a few words as we wait for other occasions and other functions to interact and brainstorm in regards to our operations and performance within the ministry. I want to give words of thanks and appreciation. But first, to our Almighty God, our Father in heaven, for his grace, for his protection, and for his guidance. And more importantly, for facilitating my appointment. You know, I came here by the grace of God. Without God, I would have not been here. Praise the Lord. God is good all the time. Good. Wow. I want to thank His Excellency the President, General Salva Kiir Mayardit, our beloved, selfless, and dedicated leader. Against all odds, he sat in his office and just decided to appoint a mere teacher from the University of Juba. On behalf of youth, I want to say, Your Excellency, thank you so much. We are privileged for this opportunity. I also want to thank the former minister, Honorable Dr. Dier Tongor, for his efforts despite the global economic conditions. And fourth, I want to thank the citizens of this country for their patience and their resilience during this economic hardship. And finally, to my employees at the Ministry of Finance and Planning, starting from the Deputy Minister, all the undersecretaries and DGs and technical advisors, for your commitments, your sacrifices to deliver the most needed services to our people in this republic. You know, in the last 2 days, I have been receiving text calls and people were coming to me. Among the 100 of text messages I have received, there was one text that captured my attention. Someone said, "Congratulations, Dr. Buck, but where did you come from?" And I think this is a good question. And you know, this fellow was neither questioning my ethnicity, nor did he intend to know the states of my origin. He's just curious to know my political background and my orientation, and perhaps my professional services too. He just wants to know where I have been. And how is it possible for someone at this age to be appointed as a National Minister of Finance and Planning? And this is a genuine worry or question or inquiry. Well, my friend, I'm a public servant. All public servants are not known in the public. I have been working closely with this ministry and the central bank for over 17 years in different capacities. I'm also an assistant professor at the School of Business and Management at the University of Juba. I taught many, including the former first undersecretaries, Honorable Ochum, Honorable Garang Majak. They were my MBA students, and many others that I have seen in the attendance today. So I'm familiar to those I have interacted with in these two sectors, the financial sector and the educational sector. I'm also an SPLM member. I have been for so long. For over 30 years, I have been a loyal, active member of the SPLM. So I'm neither a stranger to the Minister of Finance, nor do I need an introduction to the politics and the SPLM in this country. Nevertheless, let me say these few remarks just to highlight some important matters that I think deserve more attention than my height, my age, my color of skin, and all these sort of things.
What matters the most is that I will serve you, all of you, without discrimination. I will never question your ethnicity, your religion, your beliefs, or anything of that kind. I will treat you equally without exception and offer you just your rights as you deserve, including your salaries, your dues, and every coin that you are entitled to. And not only within the ministry, but across the country. You know, our president, Salva Kiir Mayardit, is so much concerned about your well-being. And he is so much disturbed about the economic conditions you, all of you, continue to face. And he wants to rectify those conditions. And that is why he instructed me and my team to bring about reform and change in this ministry. A total paradigm shift that will continue to facilitate the government to build a solid foundation for economic development and progress. And in this transformational process, there are minor things that we will have to automatically drop or eliminate on the process, like the delay of salaries, nepotism in reassignment or deployment within the ministry, lack of incentives and rewards for hardworking employees, random issuance of checks and cancellation on the process, and the bribery some of you charge against approved financial claims, the 10% or even now 40%. We will have to eliminate all these bad habits and open new doors of opportunities for all. My fellow citizens and employees, regardless of our tribes, our ethnicities, and our regions, we are citizens of this country. And I believe we are not relocating anywhere at any given time, maybe until Jesus comes. So we have a shared obligation to build this country honestly and responsibly, just like our forefathers who sacrificed and dedicated their energies, their talents, and their lives to advance this country safe and united for us. We have an obligation as a generation. You know, in most cases, people blame government for not building schools, building roads, maintaining security. And it is true that these are core responsibilities of an independent government. A good question is, how do I get started trading? A better question is, how do I profit today? But what is your role, if I may ask? What is your role as a good citizen? What is your role as a good follower? You are supposed to produce, you are supposed to pay taxes, and you are supposed to spend even your private salary consciously. Remember, a government can't be strong or realistically generate enough wealth unless its citizens are productive, are honest, and are hardworking. Because it is this individual production that is aggregated to what we call GDP. So I believe this is the right time for economic transformation. I'm here to join hands with you and all the relevant institutions in this country, including the think tanks, universities, independent experts, and donors to bring about change in the Ministry of Finance and Planning. We will reach out to everybody and shall install suggestion box in my office for complaints and compliments. You know, contractors are tired of our 10% in the ministry. People are tired of budget deficits and overdraft. While many are going hungry, lack of medicines, clean drinking water, rough roads between states, we need change, and it must be now. Let's promise our people quality services, and let's strive to build a strong, sovereign national wealth that will benefit all of us. Let's work hard to transform not only the economics, but the conditions of our country.
Let's improve our living standards and thrive to build a strong working economy for all of us. You know, we can be one of the fastest growing economies, not only in East Africa or even Africa, but across the world. If we unite, live in peace, eliminate corruption, and equitably share our national resources, we can be one of the strongest economies. As you may know, the main source of our political, economic, and even social instability is economy. The major source of all these chaos you see around is poverty. It is because we did not focus on developing our economic sectors. We have not chose to allocate sufficient budgets to agriculture, to education, and empowering the security sector. It is because we are poor and hungry. That is why people are killing themselves across the nation. I challenge you, if we provide food to everybody, no one will ever kill his or her brother. I want us to be realistic on budgeting and ceiling allocation. Let's tighten our financial system. And let's promise our people that there will be no corruption in awarding contracts to anybody. Remember, we can't be respected unless we are financially free. We can't even have a voice in regional or international forums unless we are financially free. And we can't even protect our borders if we don't have a strong army, a well-fed army, a disciplined army. And we cannot have all of this if we continue playing cards and dominoes along the roadsides instead of producing. I know the road to economic transformation will be too rough. I know I'll be called names. I'll be opposed. I may even be threatened to death. But I want to promise you, I will stand my ground. I'll try my best. I'll persist in pursuing a new path to economic recovery and reform. And I will do whatever that favors the majority. And people should understand that change is inevitable. And there is no right time for change. Yes. Change can come anytime. I believe the time may have come. You know, Ben? Let's say enough is enough. Let's build our country. Let's put an end to this. We fought a very expensive war that devastated our way of life to liberate ourselves from oppression, from hunger, from rampant diseases. Let's build our country with dedication and honesty, and let's repair the broken hope of our people. Let's fight together for economic independence and freedom as we fought for our political emancipation. This is very important. Let's join hands. As a minister, I can't do anything alone. We have to work together. Let's work together to fix this chaotic black market, this high inflation rate, this high unemployment rate. And let's create a conducive atmosphere for foreign direct investment in our country. Can your chef's knife do this? This handcrafted Japanese knife is not a toy. Meet the Japanese knife, the You know, we are too blessed as a country. We are blessed with natural resources, minerals, urban land, and anything that can make us so rich in a very short while. So instead of relying on generators, let's build our own dam. I want us to remember our founding father, Dr. John Garang, who once said, people see government as a heap of resources, and everybody wants to get access to the resources to enrich themselves. This is a misperception. It should be the other way around, as he said. It is the people that are supposed to be productive, strong and wealthy, in order to make their government strong.
I believe this is the time. This is the time to work hard, to eliminate bribery and nurture the culture of transparency and accountability. As I speak to you here, you may think I'm excited for being appointed as a Minister of Finance and Planning. And it is true. As I appreciate the opportunity, I'm so much worried. And there is a lot of anxiety in me. I'm thinking of my fellow South Sudanese living in Raja, living in Ye, living in Longoshuk, bordering Ethiopia. I think of those suffering and dying because of lack of food and lack of medicines. I'm thinking of those stranded in rank and how to transport them back to their villages, those coming from Sudan, or how even to provide them a meal. My brain will not rest until I make sure I have something to pay our soldiers in our bushes, protecting us and providing us security. I'm so much worried here about citizens in Juba, those who cannot afford transport because of the fuel prices, those coming from Jebel Denka, from Munuki, on foot because of the fuel prices, or even those sleeping hungry because they don't have food because of the dollar prices. I'm so much disturbed about a woman giving birth back in the villages, but they don't have access to hospitals. I'm so much worried about our diplomats serving abroad, but have gone for years without payment. These are my worries. You know, the trust granted to me by the president is to help him and the government achieve economic and financial stability. Period. There is nothing beyond that. But how do we do it? We must first have an efficient revenue mobilization, and that is the task of NRA. We must then have an effective financial management system and economical spending, not just anyhow, but as budgeted. We should all be admired and inspired to do that, because that is an instruction from our president. You know, we will diversify our economy and put an end to our total dependency on oil revenues. We are going to embark on the most essential sectors of our economy, like agriculture, infrastructure, and even mining and manufacturing in the long run. You know, that is what I have come to facilitate. That is the mission given to me. And that is why in few weeks, or even month, it depends on the policies of the ministry, I'm going to introduce what I have called Economic Emergency Intervention Plan. This is a policy intended to fix the foreign exchange market by providing essential goods to curb the skyrocketing market prices and also accelerate the implementation of public financial management reforms. Through this policy, we shall also be able to facilitate food items to the flood-affected areas, to the drought-affected areas, and many other areas to rescue our people. We will work together with our colleagues in the economic cluster and the central bank, because part of this policy fall under the monetary policy to enhance the modalities of the implementation. Ya Jamaa, we deserve to live a decent life, just like the rest in the world. This is the time to give opportunity for production. Let's enjoy the fruits of our independence. I believe there is nobody that is denying us that chance. It is we, all of us together. We are all shareholders in making the conditions of our country unfriendly to us. And I will give you my view. If I give some of you, not all of you of course, 1 million USD,
The first thing you will think about tomorrow is to fly to Dubai. You will brush in Dubai. And people are messing. You will sleep in Ankara, have lunch in Uganda, and people continue wondering why we don't have dollars. They will go and buy V8, V6, BMW, Mercedes-Benz, and you continue wondering why we don't have medicines, why malaria, typhoid, and ulcers are so rampant in our country. They will do everything. They will go and buy mansions in Nairobi, in Colorado, in the United States, in New York, and enjoy life. And people continue to wonder why we don't have feeder roads, why we don't have hospitals. I think we have problems in this country to solve. And we will have to work together to rectify those. We should not be content with free things and luxury. This country is blessed with minerals, as I said, and we can be so rich in a very short while. And there are economic models of development. We can borrow internationally from those countries. What's the difference between a service animal and an emotional support pet? Well, a service animal. And for these reasons, ladies and gentlemen, I think we need to revisit our economic and financial management systems. We need to rethink how we utilize the little money we have. Should we continue to give them to our good spenders, the few? Or should we kindly and efficiently allocate them to produce goods and services within our land? That is a tough question. And that is why, as a minister, my work will not be merely to sign checks and giving approvals to the few. My mandate, rather, will be to plan, to organize, to control, and supervise a working economy for all. We should all be aware of how volatile the economic indicators are, from high inflation to a thriving black market, joblessness of our youth. We need to expedite and accelerate the process of economic transformation because there is no time left. If you are 50, you want to enjoy life. If you are 60, you also want to enjoy life. If you are 20, you want to enjoy the rest of your years. Who does not want to enjoy life? But we cannot enjoy life if we don't have quality services offered by the Minister of Finance. And the reason why I said we are shareholders in this, let me explain further. You know, we support other economies so much. Integral economics, economics is production, distribution, pricing, and spending. If you spend 90% of your income in other countries, in Uganda, in Nairobi, in Ethiopia, in New York, for your family to pay rent, to pay school fees, and enjoy life, what do you think will happen to our pound? Because all of these people converge to Juba town by the end of the month to look for dollars to buy so that they can send abroad. That is the problem. And that is why the burden is not the Minister of Finance. It is our behavior, the way we live. And that is why I said, let's rectify this together. And people should understand that economics is a science. Economics, I cannot order the black market or even the foreign exchange market to come down. But I have to facilitate the market, play all sides of demand and supply so that the market can stabilize. And if the factors of production are land, labor, capital, entrepreneurship, technology, organization, what are we good at as South Sudanese? We may have arable land, yes, but unutilized. A huge amount of unskilled labor that needs training.
We don't have capital. We have very little proceeds from the oil. We don't have entrepreneurs supported by the government. We also don't have technology in our production system. Ulisa nas buona sugal iktisad magiraba, iktisad mamashi kwais, wazir malia makwais. But we are not utilizing factors of production. That is the problem. If you want us to grow, let's go for agriculture. Let's use technology to produce our food. And let's train our entrepreneurs and support our private sector. Ya jamaa kalam ta dollar. Da masuliya bita kullu zol. Kalam ta value ta SSP is our collective responsibility. We have dollarized our economy. Bitariga lana ma baarfo. Baron. Yani masalan ita indak bet fi Gudele, fi Munuki, wala dukan fi Sukjuba, wala Haisaura. Wita tugul bet bitai bi $10,000. Dukan bitai bi $500. You are forcing the tenant to go and look for dollars so that he can pay you. Now, who is the problem? We are the problem. The Minister of Finance or the central bank. We should not dollarize our economy. And that is why we are going to introduce policies that will discourage people from looking for dollars. If you are going to Kampala, for instance, or Nairobi, we will give you shillings because you don't need dollars to go to Kampala. You just need Ugandan shillings. And we are also going to discourage people from buying luxury cars. V8, like V6. And I was like V8 the jazz. Lokan khalone baraya na bijib hato. Of course. Because these expensive commodities are very costly to our economy. V8 does tamam usame, but very expensive to our budget. And that is why I'm going to increase, together with the Commissioner General, we are going to increase tariff on luxury goods and commodities. Lano anene dari nijibu akil lena sa jani. Ma muzid man V8 or V6 lena sa dari yartah ziyada. Another thing also is to digitalize our payment system. If you are going to buy products from Turkey, from China, from India, we will facilitate your payment, my brother or my sister. You don't need to carry cash in planes. Kalamta cash when central bank has to be stopped. It is shame to see people traveling with stash cash in planes. Let's be modernized. Another thing is these financial claims. You know, even before I was appointed, people were coming to my offices at the University of Juba, Ufi Sukjuba. Nanwana in the office enough. Nas buguli akhi lo jibuta wazir maliya baden alagala de claim bitai. Saidana. You know, claims da nena lazim nafatish tariga smart kida nidam alboma. Lano indeed it is a burden to our economic growth. Fi claims taban genuine. Fi lakin fi claims tani ma genuine. So we need to work together to verify, validate, and thoroughly investigate all the financial claims so that we can budget for the genuine claims. I know I'm a hope of millions of youth. I want to promise you, my generation, that I will do my best to support your businesses, your education, and your prosperity. I'll try my best. Le companies, private sector, nena gade no kore gal ma fi gurush. Lakin private sector, they don't publish financial statements quarterly or annually or semi-annually. We don't even know how much they make. How do you tax them? We need all the private sector, all the companies, and we have thousands of companies.
in this country to publish financial statements so that we can know if you are making losses or profits. Yep. Nas kulu indum companies be back bas. Company alma bishakulu nas. We need companies that employ people. If your market capitalization is 100 million, you should have more than 200 employees, South Sudanese. Low market capitalization betak 50 million, then you should have adequate number. As I conclude, I want to promise you, my employees, a friendly cooperation with a conducive atmosphere for operation and a long-lasting united family of the Ministry of Finance and Planning. Remember, we are the heart and the backbone of this government and must be the best team ever. I want to reiterate my deepest appreciation and thanks to the organizing team, to our artists, to my family, to all my brothers and sisters who came to jubilate with the ministry at this particular time. I talked much, but that is the nature of a teacher. You know, class and we even forget time. Eh? So bear with me. Thank you so much. I appreciate, and I'm looking forward to cooperating with you in this transformational period. This is a transformational phase. Thank you so much. Here you have it. Digitalize payment. 4 years ago, I talked about that. I talk about how we need electronic government, because when you digitalize the payment, and then there will be no corruption. The receipt will show the location, will show the numbers, will show everything, and money will go directly to the account. And if it doesn't, and then the person that was working actually on the location, on the shift, on that particular time, will be asked where the amount of money that have been deposited. See, this is how smart people run things. This gentleman is aligned-minded, like what we do, how we think, and how we want our country to grow. This is a speech actually of a president. It's not even a speech of a minister. You can see that how he has a vision, how he wants our army to be fed so they can defend the country. They can be able to defend the border. You see how our pound can go up to discourage those who carrying a lot of cash, going to Kampala, going to Dubai, going to Malaysia, going to Turkey to go and have a luxury life. And yet people are suffering, are dying from simple things. I hope it succeeds. But what I said from the beginning is going to face a lot of obstacles, of course, including President Kiir himself, because with this network of so-called South Sudanese business who don't have business, who don't have factories, who don't have companies, you hear from him, we need financial transparency. You need to publish how much you make a year. What is your capital? How much you make a year? $200 million, $300 million, $1 billion. Publish it. And by the way, why are you not employing people if you have a company? How many people are you paying, Bolmel? How many people are you paying, Kurajing? How many South Sudanese you're employing? Sorry, you're employing, Bangmayan. How many South Sudanese are you employing, Ayinduang? How many South Sudanese are you employing, Makergai? 0. What? Cousins, nephews, nieces? These are the ones that conduct, doing your business. That's not called a company. Yes. Publish how much you make a year, so we can see that you have lost or you gain. Because if you lose, then we are not going to tax you. But if you gain, then we can collect more tax you, so we can build more thing to the people. And I think this young man, he has a lot, for the country. Build schools. We don't want our kids to be taught out there. We need them to be taught in the country. Bring the teacher from East Africa, Kenya and Uganda. If you are obsessed with them, let them come and teach in our country and build the apartment for them. They can live here. They can spend half of their salary in South Sudan. They can rent an apartment
They can go to hospital in South Sudan. They can buy food in South Sudan. They can eat in South Sudan. They can have fun in South Sudan. If they want to go to Kenya, that's fine. But they must. And I hope they will encourage entrepreneurship for South Sudanese who are really interested, who are really mean it. Not people will come with the shanta bag and they say, I have a company, I want to do this. And later you borrow them, you give them money and they go away and they go to Johannesburg or go to Ankara or Istanbul and Dubai and rest there. But say, I have money. No, this money is use them, create more job. You benefit yourself, you benefit the citizen. That's what it is. That's what it means. Selamandandra, I waited for you for a very long time, but it doesn't seem like you are showing up. Wendy Marial is the same thing. It doesn't seem that you are showing up. I think I would like to conclude. This is really a speech of the president. That the speech of the president. He's talking about nepotism, how he's going to eliminate that in the ministry. Okay. He talk about how people going to get their salaries on time. But Haramia Del, don't let them come in. Block them away. Let them go. And if they're going to go do the same thing that they have done, to Gertong, and then we will talk more to South Sudan. Said silence is the violence, and we need people to come up and speak more. Thank you, General Lena Yang, for speaking up. That actually will encourage those who want to do it, but they are fear. But when they see you speaking, and then they will come out and then they start speaking. South Sudan is great for all of us. South Sudan will prosper us. It will be a country others will have a desire to live in. So thank you for watching. Again, next week with more, we'll continue always with concerned citizens of South Sudan. Please go ahead and share this live broadcast. So those who were not able to attend today, they will be able to watch this live episode. Thank you and have a lovely night. I will leave you with Damu Batel. And actually, there is a reason that I play that song. What be good? قال زول ما عنده جناح وما عنده منقار طويل كشم طويل هيمشي وين؟ We don't want that. We don't want you necessarily to have تكون عندك منقار كبير ولا جناي to function. I hope Damu Batel will show up. That was a really good song. It was here, but I don't know where I did it. Where did I put it? Can I go? How many is today? Yeah, it should be here. Please share our live broadcast. Share it, share it, share it, share it, share it. I would really appreciate it if you do so. Okay, let me do this and put down Batel here. Silamandandra, it doesn't seem like it's coming, so it's okay. He's changed his mind. That's fine. Okay. Warrior Bailwell, Warrior Camwell, Warrior Bailwell, Warrior Camwell, Quadidian Tonga Jam, Kudian Tonga Jack, Kudian Coca Warrain by Amiadian, the Windian, but ye ban big warm down a bun, and Bumam way and then what the Windian, but ye ban big warm down a bun, and Bumam way and then. Lengiat ko giroy bi wara kumping gawak wajal mai tong dit nangin datin tong dit kudin datin wang dit big la mai da wajab nangin datin tong dit kudin datin wang dit big la mai da kacha yen jelan ba jeban big war ngandong ba num men ko mem boyen jen
bailwel, kuware chamlwel, kuware bailwel, kuware chamlwel, wadi dianto gagagam, kudiat kong gagagak, kudiat ko kake wara nyin bay, amya dianto nyelan bajia bante kuwar mendang abanu, and bumem way and yen kuwata nyelan bajia bante kuwar mendang abanu, and bumem way and yen. Lengiat ko girut loy bi wara kumbing gawak wajal mai tong dit nangin datin tong dit kudin datin wang dit big la mai da wajab nangin datin tong dit kudin datin wang dit big la mai da kacha yen jelan ba jeban big war num dong ba mum man mum we yen jen. Warrior bailwel, warre chamlwel, warrior bailwel, warre chamlwel, kwadi dianto gagagam, kudiat kong gagagak, kudiat ko kake warra nyin bay, amya dianto nyelan bajia bante kuwar mendang abanu, and bumem way and yen kuwata nyelan bajia bante kuwar mendang abanu, and bumem way and yen. Lengiat ko girut loy bi wara kumping gawak wajal mai tong dit nangin datin tong dit kudin datin wang dit big la mai da wajab nangin datin tong dit kudin datin wang dit big la mai da kacha yen jelan ba jeban big war num dong ba num man bo mam boy yen yen. Next week.